a mirror reflecting human consciousness. And through its pages, we find both voices of nature and the whispers of the spirit. It gives me immense pleasure to welcome you all to this enlightening international conference titled Nature and Spirituality Through the Lens of Literature. This conference provides us the platform to explore how writers, poets, and thinkers have intertwined ecological wisdom with spiritual insight, urging us to see the world as a resource with its sacred presence. Today's gathering promises to open new perspectives where written word becomes a bridge between natural world and the inner spirit. I extend a warm welcome to each one of you. Let's begin this blessed day with a prayer song. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, as we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything you do. Be glorified in everything we say. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. A very good morning to one and all gathered here. It is with immense pride and deep honor that I extend a warm and heartfelt welcome to each one of you to this international conference on nature and spirituality through the lens of literature. On behalf of St.Anne's Arts and Science College, we are truly delighted to welcome our distinguished intellectuals, scholars, and students to this grand gathering. We are privileged to express our deepest gratitude to our chairperson, Reverend Mother Dr. Lima Rosario, a charismatic visionary, exceptional administrator, and dedicated educationalist. It gives us great pleasure to share with you our chairperson's accomplishments and victories. Numerous girl children have found hope in our mother's educational mission. In the year 2019, the Achievers Association for Health and Educational Growth awarded the Best Educationist Award, and the International Business Council awarded the Lifetime Education Excellence Award. According to our mother, education makes people better. In recognition of this, the Economic Growth Foundation in Moscow, Russia, granted our Reverend Mother the International Achievement Award for Education Development, and Dr. APJ Abdul Kalam Education Excellence Award was given by the Indian Solidarity Council. The Novel Research Academy in Puducherry presented Reverend Mother Dr. Lima Rosario with a Lifetime Achievement Award
for her exceptional contributions and accomplishments in the areas of education. Mother's profound belief in the interconnectedness of knowledge, nature, and the human spirit aligns perfectly with the theme of this conference, Nature and Spirituality through the Lens of Literature. Under our mother's guidance, St. Anne's Arts and Science College continues to prosper as a center of innovation and a holistic learning, setting a benchmark for integrating intellectual growth with social responsibility and spiritual awareness. We are privileged to welcome Ms. Rina Osaki, Distinguished Lecturer of Happy Science and Meditation Teacher, as a resource person for this international conference. Her deep understanding of spiritual practices and meditation techniques offers valuable insights into achieving inner harmony and personal growth. We are delighted to welcome Mr. Joshua S. Fujiyoshi, a graduate of the Faculty of Foreign Languages, Department of English at Sophia University, Japan. His dedicated journey with Happy Science has been truly transformative as he has compassionately guided many people, offering wisdom and support to help them discover happiness through spiritual teachings. Ms. Rina Osaki and Mr. Fujiyoshi's profound research and insight into literature's role in shaping human thought and societal values make them the perfect speaker to illuminate our theme today. It is our privilege to welcome and thank Dr. I. Annamal Arpudameri, our principal. Man's academic commitment and tireless dedication continue to shape the institution's progress and uphold its tradition of excellence. We are equally honored to have Srimati Benedict Kumari, Dean of the College Development, for her constant support and effective administration have strengthened our academic progress and developed institutional growth. A warm welcome to Ms. Archana Edanapalli, Dean of Student Affairs and co-chair of the Accessibility Vertical at Young Indians, Chennai. Her innovative initiatives and support for students empower them to grow systematically, helping them realize their full potential in encouraging environment. We are grateful to have with us Dr. Murugesan, our college advisor and NAC peer team member, whose immense experience and academic excellence have greatly contributed to enhancing our institution's quality. We sincerely appreciate his valuable support, which played a momentous role in the successful organization of this conference. We extend our sincere words of welcome to the resource persons, Dr. R.N. Kalpana Devi, Head, Department of English, Avicii College of Arts and Science, and Dr. R. Venkatesan, Research Officer, Central Institute of Classical Tamil, for gracing our conference with their presence. We warmly welcome them and feel privileged to have them chair the sessions, guiding us with their expertise and scholarly insights. A heartfelt welcome to our respected faculty, paper presenters, participants, and students. Your active participation and insights make this conference a vibrant and enriching experience. We would also like to welcome our technical, non-teaching, and supporting staff whose dedication ensure the seamless organization of this event. We extend our heartfelt welcome to the organizing committee, volunteers, and everyone who has worked tirelessly to make this event possible. The theme of our conference, Nature and Spirituality through the Lens of Literature, emphasizes how literature serves as a powerful medium to explore the profound relationship between the natural world and the human spirit. It allows us to reflect on the interconnectedness of all life, to understand ecological concerns, and to discover the sacred in the simple rhythms of nature. Throughout this conference, we hope to engage in meaningful discussions and exchange innovative ideas that transcend academic boundaries. Wishing you all a stimulating, thought-provoking, and enriching conference experience. Thank you. For your words of welcome. Felicitations. May I now request Dr. Murugesan, the college advisor and NAC peer team member, to felicitate Mr. Joshua S. Fujiyoshi with shawl and memento.
May I now request Srimati Archana, the Public Relations Officer, to felicitate Ms. Reena Osaki with a shawl and memento. May I now request Srimati Benedict Kumari, the Dean of College Development, to felicitate Dr. Kalpana Devi with a shawl and memento. May I now request Srimati Archana to felicitate Dr. Venkatesan with a shawl and memento. I now invite Ms. Sara Shakina, Assistant Professor of English, to introduce the chief guest. Good morning to everyone. It gives me immense honor and joy to introduce our distinguished chief guest for this international conference on nature and spirituality through the lens of literature. We are blessed today with the gracious presence of two eminent personalities from Japan who have devoted their lives to the pursuit of spiritual enlightenment, happiness, and human well-being through the global movement of happy science. First, let me introduce Ms. Reena Osaki, a renowned lecturer of happy science and meditation teacher. Happy Science, founded in 1986 by the revered master Ruho Okawa, is the largest religious movement in Japan today, embracing members in over 180 countries worldwide. The central faith of Happy Science rests on the God of the earth, El Contre, and its mission is to guide humanity toward true happiness and enlightenment. Ms. Reena Osaki, through her profound knowledge of the teachings of Happy Science, has been an inspiring teacher of meditation, helping people to cultivate peace, inner strength, and spiritual clarity. She represents the unique vision of Happy Science education, encouraging students to become virtuous, intelligent, and creative individuals who can live with a sense of responsibility and purpose for the betterment of the world. Her spiritual insights, particularly in the practice of prayer, self-reflection, and meditation, resonate deeply with the theme of this conference, where nature and spirituality merge as guiding lights in literature and life. We are equally privileged to welcome Mr. Joshua S. Fujiyoshi, also a lecturer of Happy Science. Mr. Fujiyoshi is a graduate of the Faculty of Foreign Languages, Department of English at Sophia University, Japan. His journey in Happy Science has been both dedicated and transformative. For more than 6 years, he served as the branch manager of a Happy Science temple, where he touched the lives of many individuals, listening to their struggles with compassion, guiding them with wisdom, and helping them find happiness through the spiritual teachings of Master Ruho Okawa. His heart-to-heart exchanges with people in need became an ideal of hope, promoting healing and personal growth. This year, Mr. Fujiyoshi has extended his mission to India to share the timeless teachings of Happy Science with our people, enriching lives with the vision of happiness, prosperity, and inner fulfillment. Together, Ms. Reena Osaki and Mr. Joshua S. Fujiyoshi bring the profound teachings of Happy Science and the living proof of how spirituality can illuminate paths of personal transformation, global peace, and harmony with nature. Their presence here today elevates the purpose of this conference, reminding us that literature, when intertwined with spirituality, has the power to awaken humanity to deeper truths and higher ideals. With deep respect and gratitude, let us extend a warm welcome to our esteemed chief guest, Ms. Reena Osaki and Mr. Joshua S. Fujiyoshi. Thank you, ma'am. It's time for us to listen to our chief guests today, who have come all the way from Japan to fill our minds and enrich ourselves. May I now invite Mr. Joshua to deliver his address. And hello everyone. Welcome. My name is Joshua and she is Reena. We are from Happy Science.
We are both Japanese. So first of all, thank you very much. Thank you very much. So first of all, I would like to sincerely thank you to having us here today. We are very happy to be here and to meet you all. Romba Sandoshan. So in this session, I would like to share with you about happy science and its movement, spiritual teachings, and what we believe in happy science. So first of all, he's our master. Happy science, as she already explained, happy science was founded in 1986 in Japan, Tokyo, founded by Master Ryuho Okawa. And since then, Master Okawa has been conveying his spiritual teachings across the globe. And it is because those teachings are universal, so that it has now spread to the more than 185 countries. We have members in over 185 countries around the world. And we have established over 700 temples and branch temples and around 10,000 missionary centers, missionary houses around the world. So Master has delivered more than 3,500 lectures around the world, not only in Japan, but also the countries from the 5 continents, and including India also. He visited India and to give spiritual teachings in 15 years back. Also, his books have been translated into 42 languages with over 3,250 titles published so far. So here in India as well, many of these books are available in local languages, of course in Tamil as well. We have Tamil books as well. And in 2010, Master Okawa wrote 52 books in only 1 year, and because of his outstanding achievements, he was awarded the Guinness record for the most books written in 1 year by an individual. Thank you very much. In addition to that, in Japan and around the world, we also have many temples and spiritual facilities. Here similar like ashrams, where members gather together and conduct spiritual practices like meditations, learning sessions, seminars, contemplations, and Zen kind of practice. Those practice we gather here, the huge ashrams. And also happy science is engaging in the educational activities as well. So we have established the kindergartens, junior and senior high school, and even higher education institutions we have. So through these activities, we are aiming for the nurturing the future leaders of the world, cultivating both characters and skills. Also, we produce films as well, movies as well, to share spiritual teachings with a wider audiences. Most recently, in May of this year, we released the animation movie called Dragon Heart. It is also related with spiritual teachings. So if you are interested in, please feel free to contact us. It is a very recent one. It was released in Japan last May. It's a very new one. So we can show you exclusively here only. So if you are interested in, please contact us. So we have many activities engaging. And through these many activities, our master's wish remains one and always same. That is, he seeks to convey the spiritual truths to people all over the world and guide people to the path of a true happiness. That is always his aim and his wish. So also today, as an introductory, I would like to share with you 3 essential spiritual truths in happy science. So
these will give you the wider perspective about your life. So these are three pillars of the spiritual truths in happy science. First one, the truth is that there is only one source and there exists a supreme God. The second truth is that our true essence is not the physical body, but the soul. And the third truth is that we are born into this world in order to develop and grow our souls through the lifetime. So there are three spiritual truths that I want to talk about today. So first one, truth of God, truth about God. So we believe there exists a supreme God who created all, the creator of all. He has created not only humans, universe, or other environments, but also the law of universe itself, which is a framework that guides human beings to grow and to find true happiness. In this meaning, we are living in the world created by the supreme God and his love. So nothing is happened by accident. He is the beginning and everything under the law he created. So we, members of Happy Science, believe in the supreme God, the God of all gods, named El Cantare. The El Cantare means that the earth filled with light. The earth filled with light. And El Cantare was called many different names through human history. In Christianity, Heavenly Father. In Judaism, Elohim. Allah in Islam. In Buddhism, the Eternal Buddha. Shandi, or the Emperor in Heaven, referred by the Confucius of China. In Hindu, Vishnu. In Japanese Shintoism, it's called Ame no Miyoyagami, the Japanese Father God. But we believe they all are referred to the same existence, single being. And we believe his real name is El Cantare, the light filled with the earth filled with light. So this is like we are looking at the same huge mountain from the different perspectives, different places. So since the mountain is too huge for all of us to recognize, we all are looking at the same one mountain. Then we call it in different names from each perspective. But we actually looking at the same mountain. That's what we believe. And those different perspective means different religions, I think. So supreme deities in different religions around the world are, in fact, all the same existence. And we call it El Cantare. So also El Cantare is the one who has sent historical gods, prophets, saints, and great leaders into this world to lead people around the world to happiness. And this is a spiritual truth that we are all from one source. The second point is truth about human. We believe the essence of human is a soul. And each soul was created by the light of God. So we all are souls divided from God, sharing the same divine nature within us. It means our souls are equal in the sense that they were all created by the same God. We human beings are children of God. You are child of God. We all are children of El Cantare. We are brothers and sisters in soul. So we are equal in our essence. No matter what country, race, community, caste, or family you are born into, God makes no distinction. Because we are all creation of Supreme God. Each individual is born with the goodness of God inherited within. Your soul has the same nature as the divine God. Then what are the goodness or nature given by God? These are some kind of a list. There are so many virtues we got within in nature. The most distinctive nature as child of God is love, because Supreme God is love itself.
We are born with love. We are nurtured with love. We are living with love. So then, in addition to love, there is a compassion, goodwill, kindness, courage, wisdom, honesty, diligence, a peaceful mind, a heart that blesses others, gratitude, cheerfulness, effort, faith, prayer, abundance, generosity, and detached mind, good words, empathy, justice, aspiration, progress, are healthy relationships between men and women, harmony with the family, patience, unshakable mind, a strong will, hope, and open-mindedness. These are the examples of our qualities as children of God. So we all have those virtues, but how they show up is different for each person. Therefore, what I want to say is, despite the various differences in personality, race, language, and other aspects of life, the fundamental truth is that we are all children of God. We have the divine nature within us. And this is a true meaning of equality, I believe. And in the book Laws of Eternity, which is one of the latest books we published, the concept is introduced as a diamond in the rough. Diamond in the rough. So in Laws of Eternity, Master said that humans were all created as diamonds that shine when they are polished. A diamond that is dug out of the mountain is still in rough form, and it is up to each individual or each diamond to make it shine. Therefore, there is no need to feel inferior by comparing yourself to others. It is wrong to say that person is a diamond, but you are just a worthless stone. That is wrong. Similarly, I am just a coal, not to shine. This is also wrong. To polish the wonderful qualities we have given by God is what it means to grow as a human beings. And it is the purpose of our lives. And what is truly important is to make effort to polish and bring out these qualities from within. So each of us has been given the potential to shine brightly, but whether that potential remains just a possibility or becomes a reality, it depends on our effort. Each one of us should have an effort to polish out those qualities. So in order to polish our diamonds, it is essential to learn and practice spiritual teachings in our daily lives. And third point is truth of the soul, truth about the soul. Human beings go through reincarnation, aiming for eternal growth. So a lifetime in this world is an opportunity to polish your diamond. For this purpose, the creator, El Cantare, created a system of reincarnation. Here in this world, we gain experience that help our souls improve. So the system of reincarnation created by God is for our continuously growth. So please keep in mind that reincarnation is not a cycle of sufferings or torture, but a system for infinite growth of your souls. Humans feel happiness. You feel happiness. Maybe you feel growing, or you feel fulfilled to achieve something. So rather than sufferings, we can attain happiness through reincarnation experience. So therefore, we can say this world is a school for soul training, and we are the students who study in this school, same school, the earth. So we live in limited time on this earth, experience various things, and then return to the afterlife. In the afterlife, we reflect on lifetimes and identify what is necessary for our growth based from that experience. And we will be born again into this world with some purpose to achieve. So all experiences in this world is only meant for our soul's growth. So this is a kind of example of reincarnation. So in this example, the right man, one man who became a scholar, then dies, go back to the spirit world.
And he reflects in the spirit world about his lifetime. And since he got so much wisdom in his lifetime as a scholar, that he decided to become a nun in next life to learn about people's feelings and being pious. Then he is born as a lady to become a nun, to go back to this world and understand people's feelings through her lifetime. Then, after she dies, she decided to become a doctor. Then she go back to the spirit world and reflect her lifetime, and she decides to become a doctor to heal people in both mind and body. Then, again, she is born into this world with purpose to heal people by using her strength of soul to become a doctor. So this is like our reincarnation, we believe. So we don't remember what we learned in past lives, but your soul remembers it. And it becomes your strength without you realizing it. So you may have some strength or you may have some tendency in positive way. Those are the accumulation of the past lives' effort you made. So like this, we all are born into this world with purpose and mission of life. We sometimes born as a man, sometimes as a woman, sometimes in rich family, sometimes not, and this time in India, but next could be Europe or other countries. It all depends what you decided to learn in this lifetime before you were born. So you have plan about your life before you are coming to this world. So by repeating these cycles of reincarnation like this, our souls continue to learn and grow eternally, polishing ourselves as a diamonds to shine. So again, reincarnation is not suffering. Reincarnation is not just the consequences of past karma. It is like a syllabus of soul education. Therefore, what is important is not the environment or social status where you are born, but how you live your limited time in this world. Also, through various experiences, what you learn and how much you grow are what truly matters. In the afterlife, you cannot take with you your status or academic backgrounds or money or even expensive cars. The only thing you can bring back to afterlife is your soul. And your soul exists after you die. So we can say that we are like eternal travelers on a spiritual journey. And the spirit world where we go after death is divided different dimensions like this. So right now we are living in the third dimension, the bottom one, the material world. But after we die, we return to the world from the fourth dimensions to ninth dimensions. And from the fifth dimensions onward, it becomes a world of heaven. And the ninth dimension is like a realm of the gods. So going higher dimension means getting closer to the God. On the other hand, in the bottom of the fourth dimension, hell exists. So heaven is a world filled with happiness, whereas hell is a world of suffering. You may know that. So dimensions we return to after death is determined by our thoughts and deeds during our lifetime. So those who lived with thoughts and actions closer to God will return to the higher dimension and spend a happy life there, while those who held evil thoughts and committed wrongful acts straying from God's wish will go to hell and suffer for a long time until they correct their wrong mindset. In that sense, the spirit world maintains remarkably fairness, because life on this world may sometimes seem unfair, but in the afterlife, people are judged just by their thoughts and deeds. So even if someone gains a success in this world through wrongful deeds, they will face the consequences in the afterlife. On the other hand, those who lived with honesty and integrity will surely see their efforts rewarded in the other world. So people whose souls have grown more with polishing its virtues
we'll be able to go up to higher dimensions. In other words, the differences between dimensions reflect how much inner growth you made in your life, or how developed your soul is. So you can say inner maturity means spiritual growth. Growth as a human being means a growth as a soul. By seeking inner growth and making efforts to live a noble life while you are alive, you will naturally advance your spirituality and nobility, your soul as well. But in order to polish and ascend our souls, we also need to learn spiritual teachings and practice them. So from now on, I would like you to experience one of the most popular spiritual practices in Happy Science, which is meditation. So we will begin with a short basic meditation for beginners. So our meditation instructor Rina is here, so she will be in charge of the meditation session. Deliver my gratitude towards the chairperson, Rev. Mother Dr. Lima Rosario, and Principal Dr. Annamar Aruparamari, and also Dean of College Development Benedict Kumari, and Archana. Thank you very much. Thank you very much for giving us this precious opportunity. And I'd like to introduce about the Happy Science meditation today for some small experience for you. So this is a map of Happy Science meditation. So it's only a small part of meditation, but we have a lot more meditation other than this. And this map shows you like our meditation has a basic level, intermediate level, and advanced level. And also we will have a focus on this side will be past, and middle side will be present, and that side will focus on the future. So our meditation has a very clear purpose to focus on, not only, blank your mind, but we have sometimes focus on each purpose. Some people wanna release your stress, or some people have a more wealthy life, or some people wanna have a good relationship with another person. So in that purpose, we have several method to do the meditation. But I think many of Indian people love to meditate, but why do we meditate? Why do we do meditation? So because meditation is one of the most powerful tools for running to our true self, returning to our true self, knowing who we are or where we are from. So through meditation, we remember who we truly are. So this is one purpose of meditation. So to practice meditation effectively, we first need to understand the structure of a human being. So this picture represents what we are. So we have body, physical body, and we also have soul and mind. And in Happy Science teaching, as Joshua explained, mind is our true self, not your flesh, but mind is your true self. Only your mind, you can take it to another world. So please understand this structure, and in order to grow our soul in this physical world, the spirit temporarily dwells in the body. To live in this third dimensional world, we need the body. But our true self is soul itself. And that's why in Happy Science, we teach that the mind and the mind is the most important part, who we are, and that the purpose of life is exploring the right mind. So in Happy Science, we teach exploring the right mind. And when your mind is not healthy, as negative emotions such as complaint, anger, jealousy, envy, and fear or desire to take love from others build up, they can pollute or cloud our minds. These thoughts will block God's light and can create ripples of unhappiness because our minds will never be at peace.
So why the meditation is needed is to regain our healthy mind. Healthy mind means we have full of love or full of hope or full of faith. So meditation is a method to regain our healthy mind, not the unhealthy mind. So what will happen if we have unhealthy mind? It will could be happen caused our illness. We sometimes have a severe illness, like having cancer or headache or whatever. And it could cause also possession. Maybe you know the word of possession because since you're learning Christianity teaching. So we have sometimes get negative influence from evil spirits. And probably we could have a possibility to fall into hell as well. So the unhealthy mind is really cause the severe influence to our life. So that's why we produce a meditation method. So today, I'd like us to do a short practice together. So you can experience how meditation can help relieve your stress and bring you peace and happiness. So the meditation we will do today is called counting meditation. We will try to do the counting meditation. Are you ready? Yes. So first of all, we would like to stretch your body a little bit. You can stretch by yourself. And also you can round your shoulders. And backwards. And you can also round your neck. And actually, I always forget to say that actually, I didn't know this is a women's carriage, but I was in the middle seat during the Joshua's speaking, and I felt very pure and positive energy. And women is said to be like very spiritual beings compared to men. So please to be very proud of yourself, and please try to feel the spirituality today. Thank you very much. So if you move it enough and make sure there is no tension in your body. So in Happy Science, we use this kind of music when we meditate. So please try to focus on this music for right now. And you can gently close your eyes, and prepare for your meditation. You can calm your mind, no talking, no chatting. Calm your mind, concentrate to the music, very beautiful music. So please try to concentrate on this music. And place your hands on your lap with your palm facing up. Place your hands on your lap with your palm facing up. You can gently close your eyes and concentrate to the music. Take a moment to listen to the music around you. Now let's start by noticing how you are breathing right now. Don't try to change anything yet. Just pay attention to your natural breath. Feel the air coming in and going out. Now we are going to take some deeper breaths together. Breathing slowly through your nose. And breathe out through your mouth. Letting go of any tension.
In through your nose, filling up your belly. And out through your mouth, releasing and relaxing. Take a slow, deep breath in through the nose and bring the air all the way down to your abdomen. Imagine filling your abdomen with air. Then slowly exhale through your mouth. When you exhale, imagine letting go of negative feelings, tiredness, anxiety, and stress with your breath. And when you inhale, imagine absorbing golden light and positive energy from the divine. Try to replace your negative energy with shining light through your breathing. Now we will start counting. When you breathe out, count 1. When you breathe in, count 2. Slowly and deep breath. Breathe out. Count 3. Breathe in. Count 4. Continue until you reach 10. Then start again from 1. You don't have to think difficulty. Just simply taking deep breaths and counting the number and concentrate to the music. While you are breathing, you can let go of your stress or anxiety or negative emotion, sadness, angry. Every negative feelings you can exhale with your deep breath. And when you breathe in, please try to inhale the positive energy and try to regain your true self. Alright, let's start bringing this meditation to a close. Take one more deep breath in and let it out slowly. Now begin to bring your attention back to the room around you. You might notice the sounds around you and temperature of the air or surface you are sitting. Gently wiggle your fingers and toes. Move your shoulder a little bit. And take your time, there's no rush.
When you're ready, slowly open your eyes and blink a few times and look around. Please come back to this world. Notice how you feel right now. Take a moment to appreciate this sense of calm and peace you've created. Nice. I can see all your smiley face, so I'm so happy. So even this short time, maybe you could feel very calmness and very happy feeling. There's no stress, no anxiety. So I think you could feel the true happiness. Thank you very much for your cooperation. Conclude this session. In conclusion, I want to say 3 points again as a conclusion. So first, I want you to know our roots are one. We are from the one source. Everything began with a supreme God, and everything began with a supreme God, and different religions may call this being by different names, but they are referring same one being, and we call him the supreme God El Cantare. So by accepting this truth that all source is same as our common understanding, we can go beyond our differences and unite as one. So in this way, we can overcome the conflicts or wars happening right now and become truly united as people on the earth. Secondly, you are diamond in nature. So our true nature is a soul, which carries the same qualities of God. So no matter what you have experienced in the past or what circumstances you face now, essentially you are unpolished diamond. You have full of brilliance and potential within. So you are not defined by your past. And I want you to have confidence in yourself. There is a meaning to be born. And you have a power to light up the people around you. Please believe in your possibilities and make the effort to polish yourself. And the same nature true for others. Whatever kind of person they may be, we must not discriminate against others or treat others with disrespect. Because all of us, are souls sharing the divine nature, just like you. And third point is, this life on earth is a school, a place given to you for your growth. So it doesn't matter what environment you were born into or what social status you hold. There is no need to compare yourself with others. What matters is how much you have grown from where you started, polished yourself, and brought a light to the world in the circumstances you are given. If you are born into harsh conditions, you are better to be proud of yourself, because that is a proof that you have a strong soul in you. And if you are born into blessed or favorable environment, recognize that you carry a noble duty. Your mission is to make society shine even more brightly. The important thing is not to let the environment dominate you, but to make it serve your growth. Also, please keep in mind that the hardships and difficulties of life are nothing more than tools to refine your soul and guide it toward better you. So I explained the three spiritual truths briefly, but by embracing these three truths I shared today, you will gain the strength to overcome hardships, difficulties, and I am sure that you will be able to open the path
to a brighter future. So this is our conclusion. And at last, I want to give some information about us. First, we are also involved in the activities to support suicide prevention. For those who are struggling in life or feeling mentally cornered, we share spiritual messages tailored to their worries. And we also offer personal consultations as well. So if you or someone you know is facing difficulties in life, please visit our website. You can search for suicide prevention by Happy Science or simply scan this QR code. And also, if you would like to learn more about Happy Science or to study its teaching or to practice more meditations or you want to read our books, please feel free to contact us. Also, on weekends, we hold meditation sessions or book seminars. For those who are interested in, scan the QR and join our WhatsApp group. We can send you further information as well. Our retreat space is in Area, Chennai. So a little bit far from here, but you are always most welcome. And that concludes our session for today. And we really appreciate to have us today. Thank you very much. And thank you very much for you as well. Mikanandri. Sir, for your address. By choosing to wear Tamil cultural attire, you proved you respect the country and the community. You truly lived what you preached. Thank you so much for that. Your address was unifying and inspiring. Your words reminded us that though we live in a diverse world, divinity is addressed by many names. All paths lead to one same source. Thank you for making us pause for a moment in this hustle and bustle of life. Thank you so much, sir and ma'am. May I now invite Dr. Vidya, Assistant Professor of English, to propose the word of thanks. A very good morning to everyone gathered here. It is indeed a privilege and honor to propose the vote of thanks at the conclusion of this grand inaugural function of our international conference on nature and spirituality through the lens of literature. We extend our heartfelt gratitude to our esteemed chairperson, Reverend Mother Dr. Lima Rosario, whose inspiring leadership to education and holistic development have always been our guiding light. Mother's visionary approach continues to shape our institution into a center of academic excellence, compassion, and social responsibility. We are deeply thankful for her gracious presence, blessings, and constant encouragement which have made this event possible. We are extremely honored to have Ms. Rina Osaki and Mr. Joshua S. Fujiyoshi, lecturer of Happy Science Academy, Japan, as our keynote speakers. Their enlightening address shed profound light on the way literature connects us with spirituality and their meditation tone, urging us to rethink our relationship in ourselves. Their thought-provoking insights set a meaningful tone for this conference, inspiring us all to engage deeply with the theme. Thank you, ma'am. We are thankful to Ms. Archana, Dean of Student Affairs and Co-Chair, Accessibility Vertical at Young Indians Chennai, for her innovative ideas to student development, which always motivate us to try for excellence. We are grateful to Dr. Murugesan, our college advisor and NAC peer team member, for his continued guidance, which has helped maintaining high academic standards in our institution and made the seamless organization for this conference possible. A special thanks to Dr. I. Annamal Arpudameri, our principal, whose insightful guidance and dedicated involvement have greatly contributed to the successful planning and execution of this conference. Our heartfelt thanks to Srimati Benedict Kumari, Dean of College Development, for her constant encouragement and invaluable support in making this event a grand success. We are deeply thankful to our beloved sisters, whose spiritual wisdom, dedication, and guidance continue to illuminate our path and inspire us to grow academically and morally.
Our sincere word of thanks to the resource persons, Dr. R.N. Kalpana Devi, Head, Department of English, Avicii College of Arts and Science, and Dr. R. Venkadeshan, Research Officer, Central Institute of Classical Tamil. We extend our heartfelt gratitude to our advisory committee, Dr. S. Balasubramaniam, Associate Professor of English, DRBCC Hindu College, Dr. A. Ganeshan, Associate Professor of English, Ramakrishna Mission Vivekananda College, Dr. Vani Arivalan, Assistant Professor, Department of Tamil Language, University of Madras, and Dr. M. Prabhakaran, Associate Professor in Tamil, Vistas, for their constant guidance and valuable suggestion that made this conference a grand success. We also extend our sincere appreciation to our faculty members, non-teaching staff, technical team, and supporting staff whose hard work ensured the smooth conduct of today's function. We express our gratitude to all participants, paper presenters, and attendees for their enthusiastic presence and interest. Once again, we thank everyone who contributed their time, energy, and ideas to make this inaugural function a memorable and successful beginning to our conference. Wishing you all an intellectually stimulating and enriching conference experiences ahead. Thank you all. To hear it. Good afternoon, respected dignitaries, esteemed guests, scholars, faculty members, and dear students. It gives me immense pleasure to welcome you all to the valedictory ceremony of the International Conference on Nature and Spirituality through the Lens of Literature, jointly organized by the Department of English and the Department of Tamil. Today has been a fulfilling day of academic exploration and dialogue. We began the morning with an inaugural session, followed by a vibrant series of paper presentation that offered deep insights into the intersection of literature, nature, and spirituality. As we gather now for the final segment of this intellectual journey, let us take a moment to reflect, celebrate, and express our gratitude. To begin the ceremony on an auspicious and spiritual note, let us invoke the blessings of the Almighty. Kindly raise for the prayer song. There shall be seasons refreshed, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy drops from this earth falling, like falling showers sweetly. There shall be showers of blessing, preciously pouring on them. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers
of St.Anne's Arts and Science College, it is my esteemed pleasure to extend a warm welcome to all the distinguished guests, speakers, and participants as we gather for the valedictory session of the International Conference on Nature and Spirituality through the Lens of Literature. We are deeply honored to thank our chairperson, Reverend Mother Dr. Lima Rosario, a visionary leader whose guidance and dedication have been the foundation of our academic pursuits. Reverend Mother's relentless efforts to promote awareness, creativity, and reflective thinking have transformed St.Anne's Arts and Science College into a hub where intellectual inquiry and spiritual consciousness go hand in hand. We are honored to welcome our chief guest, Ilakkiya Tendril, Dr. M. Vijayakumar, Assistant Professor, Head, Department of Tamil at SA College of Arts and Science, as our keynote speaker. As a distinguished scholar in Tamil literature, his knowledge and expertise have greatly enriched our understanding of literary tradition and their relevance to contemporary themes. We look forward to his insights and reflections during this conference. We would like to welcome Dr. I. Annamal Arpudameri, our principal, whose consistent encouragement ensured the smooth conduct of this conference. We gracefully welcome Srimati Benedict Kumari, our Dean of College Development, whose leadership has been instrumental in conducting this knowledge-sharing session. We are pleased to welcome Ms. Archana, our Dean of Student Affairs, whose dedication to student growth and inclusive education continues to inspire us all. We extend a warm welcome to Dr. Murugesan, our college advisor and NAC peer team member, for his expert guidance, which has greatly contributed to the success of this academic gathering. We feel privileged to welcome the resource persons, Dr. R.N. Kalpana Devi, Head, Department of English at Avicii College of Arts and Science, and Dr. R. Venkatesan, Research Officer at Central Institute of Classical Tamil. We extend our warmest welcome to our dear sisters whose wisdom, guidance, and spiritual insights continue to illuminate new path for learning and reflection. We warmly acknowledge our staff members, paper presenters, participants, students, non-teaching staff, technical team, and supporting staff. Your collective dedication, research, and active participation have formed the backbone of this conference, making it a resounding success. Throughout this conference, we have witnessed engaging discussions, inspiring ideas, and reflections on the transformative role of literature in connecting us with nature and spirituality. May this conference mark the beginning of enduring partnerships and collaborative efforts that continue to inspire deeper understanding of the nature and spiritual world through literature. Once again, a heartfelt welcome to each one of you, and thank you for your invaluable presence and contributions. Thank you, ma'am, for your warm and graceful welcome. At this juncture, we take a moment to felicitate and honor our chief guest, who has added prestige and purpose to this event. I invite Dr. Murugesan, our college advisor and NAC peer team member, to felicitate our chief guest, Ilakkiya Tendril, Dr. M. Vijayakumar, with a shawl. Thank you, sir. May I now invite Dr. Anushya, Head Department of Tamil, to introduce our esteemed chief guest, Ilakkiya Tendril, Dr. M. Vijayakumar. அன்னை மொழியே, அழகார்ந்த செந்தமிழே, முன்னைக்கும் முன்னை, முகிழ்ந்த நறுங்கணியே, தென்னவன் மகளே, திருக்குறளின் மாண்புகளே, உந்தி உணர்வெழுப்ப, உள்ள கனல் முறப்ப, என் சந்தமிழே, உன்னை வணங்குகின்றேன். இவ்வுலகமானது பஞ்சபூதங்களில் இயங்குவது போல நமது கல்லூரியானது நமது அன்னை அவர்களின் முழு முயற்சியாலும் ஆசீர்வாதத்தாலும் இயங்கி வருகின்றது.
பெண் பிள்ளைகளின் எதிர்கால வாழ்வை வலுப்படுத்தும் வகையில் சிறந்த கல்வியை வழங்கி வருபவர் நம் அன்னை முனைவர் லீமா ரொசாரியோ அவர்கள். பெண் சமுதாயத்திற்கு உதாரணமாய் வாழ்பவர். அன்னை அவர்களின் ஆசீர்வாதத்தால் இப்போ இந்த பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் இனிதே நடைபெற்று வருகின்றது. உன்னை பற்றி சொல், உன் நண்பனை கூறுகிறேன் என்ற சொற்றொடருக்கு ஏற்ப நம் சிறப்பு விருந்தினர் இளம் தென்றல் விஜயகுமார் ஐயா அவர்கள் பேரறிஞர் சாலமன் பாப்பையா, தோ பரமசிவன், முனைவர் ஞானசம்பந்தன் ஆகியோரிடம் தமிழ் பயின்றவர். 100க்கும் மேற்பட்ட பயிலரங்களை நடத்தி 500க்கும் மேற்பட்ட பட்டிமன்றங்களில் கலந்து கொண்டவர். குறிப்பாக லியோனி அவர்களின் பட்டிமன்றத்தில் தலைமை பேச்சாளராக திகழ்பவர். சென்னை கம்பன் கழகம் நடத்திய கவிதை போட்டியில் முதல் பரிசு பெற்றவர். ஜெயித்து காட்டுவோம் என்ற நிகழ்ச்சியில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ஊட்டியவர். மேலும் சிங்கப்பூர், மலேசியா, துபாய், இலங்கை, அபுதாபி, குவைத், அமெரிக்கா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் தமிழ் சங்கங்களில் பேசியவர். உனக்கே நீயே போதிமரம், சூரிய வரிசை, வயதல்ல தடை, வரலாறு படை போன்ற தலைப்புகளில் நூல்களை படைத்துள்ளார். பல பத்திரிகைகளில் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை எழுதி வருபவர். அன்னார் அவர்களை பெருத்த கரவோசையால் வரவேற்று மகிழ்வோம். நம் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களை சிறப்புரை ஆற்றுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். பாவலர்கள் பாலூட்ட, பாண்டி பழம்பதியில் காவலர்கள் தாளாட்ட, கற்ற மனங்களினும் தொட்டிலே அன்று துயின்று மிக வளர்ந்து பட்டுப்போல் நாவசைத்து பால் மழலை சொல்லி வந்த கட்டி தமிழே, கவிதை பெருஞ்சுவையை 8 திக்கும் எழில் வளர்த்த பூமகளே, தொட்டிலே கிடந்த என்னை தொல்காப்பியன்படுத்த கட்டிலே கிட என்ற கனிமகளே, கனி மணக்க பேசும் கற்றோர் அவையினிலே நடை பயில வந்திருக்கும் நான் உந்தன் இளைய மகன், உந்தன் பாதம் தொட்டு தொடங்குகிறேன் தூயவளே தமிழ்தாயே, வாழியணி பல்லாண்டு. சிங்கார சென்னையில் மிக அழகான ஆற்றலான வகையிலே மகளிருக்கான கல்வியை தரத்தோடும் நேர்த்தியோடும் பாங்கோடும் அழகோடும் நடாத்தி கொண்டிருக்கிற ஆற்றல் மிகு இந்த மாதவரம் பகுதியினுடைய மிகச்சிறந்த மகளிர் கல்லூரியாக திகழ்கின்ற St.Anne's கலை அறிவியல் கல்லூரியிலே ஒரு பன்னாட்டு கருத்தரங்கம். உண்மையிலேயே மிக அழகான தலைப்பு. இந்த பன்னாட்டு கருத்தரங்கத்தை நடத்துகிற அந்த முயற்சியிலே சென்ற ஆண்டு நடத்திய கருத்தரங்கத்திலே நான் ஒரு ஆய்வு கட்டுரையை கொடுத்தேன். அது பெண்ணியம் சார்ந்த ஒரு ஆய்வரங்கமாக கருத்தரங்கமாக அதை நடத்தி தரச்சான்றிதழோடு அதனை புத்தகமாக வெளியிட்டார்கள். இந்த ஆண்டு தலைப்பு என்னவாக இருக்கும் என்று ஆர்வத்தோடு பார்த்தால் மிக அழகான, எந்த கல்லூரியும் நடத்தாத ஒரு புதிய தலைப்பிலே அவர்கள் மிக அழகாக. நான் ஒரு 21 ஆண்டு காலம் இந்த இலக்கிய உலகத்திலே இருந்து கொண்டிருப்பவன். நான் ஆர்வத்தோடு தலைப்புகளை எல்லாம் பார்ப்பேன். இந்த தலைப்பு எந்த கல்லூரியிலும் எந்த பல்கலைக்கழகத்திலும் வழங்கப்படாத ஒரு தலைப்பை நம்முடைய அனுசியா அவர்களும் ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியர் பெருமக்களும் வழங்கியிருக்கிறார். அதுவே இந்த கல்லூரி எவ்வளவு தரமான கல்லூரி, அரைத்த மாவையை அரைக்காத கல்லூரி என்பதை தெரிகிற ஒரு பாங்கு. இலக்கிய கண்ணோட்டத்தில் இயற்கையும் ஆன்மீகமும் இன்றைக்கு தேவையான ஒரு தலைப்பு. அதனால தான் உடனே நான் ஒத்துக்கிட்டேன். இன்றைக்கு மாலை நான் உழவன் எக்ஸ்பிரஸை பிடிச்சி நான் திருநெல்வேலி போகணும். நாளைக்கு எனக்கு ஆயுத பூஜை படப்பதிவு, தீபாவளி பட்டிமன்றம் படப்பதிவு, அது முடிச்சுட்டு நான் இலங்கை போகணும் 3 நாட்கள். வவுனியா, மட்டக்களப்பு, பம்பலப்பிட்டி அங்கெல்லாம் பேச போகிறேன். அனுசியா அவர்கள் இந்த தலைப்பை கொடுத்தோன்னே எனக்கு தட்ட முடியலை. உண்மையிலேயே இந்த பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் வெற்றியை நோக்கி பயணப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கு இந்த தலைப்பு ஒரு காரணம். ஆங்கிலத்துறையும் தமிழ்துறையும் இணைந்து நடத்துகிற இந்த கருத்தரங்கத்திலே முதலிலே நான் முறைப்படி சேர்பர்சனாக இருக்கிற மரியாதைக்குரிய ரெவரண்ட் மதர் டாக்டர் லீமா ரொசாரியா அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதைப்போல் இந்த கல்லூரியை பாங்கோடு நடாத்தி கொண்டிருக்கிற ஆற்றல் மிகு இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர் டாக்டர் அன்னம்மாள் அற்புத அவர்கள்,
நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை நிலத்தில் எவர்க்கும் அஞ்சாத நெறிகள் திமிர்ந்த ஞான செருக்கோடு மாதவரம் பகுதியிலே மகளிரின் முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபடுகிற முதல்வர் பெருந்தகை அவர்கள் இந்த கல்லூரியை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நான் பல ஆண்டு காலமாக அறிவேன். அவர்களோடு எனக்கு நட்பு உண்டு. எனவே அவர்களையும் இந்த நேரத்திலே நன்றியோடு வாழ்த்துக்களோடு நினைத்து பார்க்கிறேன். அதை போலவே இந்த டீன் ஆஃப் காலேஜ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்ரீமதி பெனடிக்ட் குமாரி அவர்கள், அதை போலவே PRO என்று சொல்லப்படுகிற மக்கள் தொடர்பு அதிகாரியாக பப்ளிக் ரிலேஷன் ஆஃபீஸராக இருந்து மிக அழகாக நேர்த்தியாக ஒரு விழா எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக பின்னால் இருந்து இயக்கி கொண்டிருக்கிற மிக அற்புதமான ஆற்றல் அரசி நம்முடைய திருமதி அர்ச்சனா எதனப்பள்ளி அவர்களே, ஐயா அவர்களை சொல்லவே வேண்டாம். ஐயா அவர்களை சொல்ல வேண்டுமென்றால் கொல்லன் தெருவிலே ஊசி விற்பதைப் போல தமிழகத்து பல்கலைக்கழகங்களெல்லாம் ஐயா அவர்களை அறியும். அவர்களுடைய ஆற்றல், அவர்களுடைய நேர்த்தி, அவர்களுடைய கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என்கிற பண்பாடு, ஆசிரியர்களை உற்சாகப்படுத்துகிற அந்த உற்சாக ஊட்டும் உணர்வு, ஐயா அவர்கள் திருத்தங்கள் நாடார் கல்லூரியை தமிழ்நாட்டிற்கே திருத்தருகிற கல்லூரியாக மாற்றிய பெருமை அவருக்கு உண்டு. ஐயா நம்முடைய கல்லூரியினுடைய அட்வைசர் டாக்டர் முருகேசன் ஐயா அவர்களே, பெயர் தெரிந்தும் முகம் தெரியாமல், முகம் தெரிந்தும் பெயர் தெரியாமல் இருக்கிற சகோதர சகோதரிகளே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, எங்கே கொஞ்சம் உங்கள் பாதங்களை பாருங்கள், என் வணக்கம் வந்து சேர்ந்திருக்கும். உண்மையிலேயே ஒரு அற்புதமான இந்த ஆன்மீகமும் இலக்கியமும் கலந்திருக்கிற ஒரு நிகழ்வு, கண்ணோட்டம், ஒரு ஆராய்ச்சி கண்ணோட்டத்தோடு. ஏன்னா தமிழ் என்றாலே நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், தமிழ் என்பது மொழி அல்ல. என்ன வித்தியாசமாக ஏதோ சொல்கிறாரே, தமிழ் என்பது மொழி அல்ல, தமிழ் என்பது பண்பாடு. ஆரிய மன்னன் பிரகத்தனுக்கு தமிழ் பண்பாட்டை உணர்த்துவதற்காகத்தான் குறிஞ்சிப்பாட்டை கபிலர் எழுதினார் என்பது இலக்கிய வரலாறு. தமிழ் மொழியை ஆரிய மன்னன் பிரகத்தனுக்கு கற்பிப்பதற்காக என்று எழுதவில்லை. தமிழ் பண்பாட்டை ஆரிய மன்னன் பிரகத்தனுக்கு உணர்த்துவதற்காகத்தான் கபிலர் குறிஞ்சிப்பாட்டை எழுதினார் என்று இலக்கிய வரலாறு பேசுகிற போது எனக்கு தோன்றுகிறது, தமிழ் என்பது மொழி அல்ல, அது பண்பாடு என்பதை நான் இந்த நேரத்திலே ஆராய்ச்சி கண்ணோட்டத்தோடு நாம் பார்க்கிற பார்வை தேவை. வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன் என்னுடைய மாணவர்கிட்ட. ரொம்ப அழகாக சொன்னான், சார் வாழ்க்கை ஒன்றும் இல்லை சார், பாதி வாழ்க்கை ஃபோனில் பாதி வாழ்க்கை லோனில் அப்படின்னா. எவ்வளவு அழகாக இந்த மாணவர்கள் சிந்திக்கின்றார்கள். மாணவர்களுடைய சிந்தனையை அன்றைக்கே சொன்னான் வள்ளுவ பெருந்தகை, தம்மின் தம்மக்கள் அறிவுடைமை. நம்ம விட நம்ம பிள்ளை புத்திசாலியாக இருக்குது. உண்மையிலேயே ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை. செல்ஃபோன் கீழே விழுந்தா கூட அதை எப்படி சரி பண்ணுவது என்பது எனக்கு தெரியாது. நான் கடைக்காரனிடம் கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைப்பேன். ஆனால் என்னுடைய 8ஆம் வகுப்பு படிக்கிற மகள், அப்பா இதெல்லாம் கடைக்கு கொண்டு போக வேண்டாம், கொண்டாங்க நான் சரி பண்ணி தரேன், கடை ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் பிரித்து சரியாக அசம்பிள் பண்ணி இப்போ ஆன் பண்ணுங்க, ஆன் ஆகிடுன்னு சொல்கிறாளே, அதுதான் தம்மின் தம்மக்கள் அறிவுடைமை. உண்மையிலேயே ஆசிரியர்களாக இருக்கிற, பேராசிரியர்களாக இருக்கிற உங்களிடம் பேசுகிற வாய்ப்பு ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. இலக்கியமும் ஆன்மீகமும் கொண்டிருக்கிற அந்த தலைப்பை பார்க்கிற போது எதை சொல்வது எதை விடுப்பது போல கருத்துக்கள் கொட்டி கிடக்கிற பகுதி. நுண்மான் நுழைவுளத்தோடு ஒரு ஆராய்ச்சி இருக்க வேண்டும். கூறியது கூறலாக ஆராய்ச்சி இருக்கக்கூடாது. எளிமையாக PhD முடிக்க நம்மளுக்கு தலைப்பு தேர்ந்தெடுப்பான். என்னப்பா தேர்ந்தெடுக்கிற? கவிதையில் எனக்கு ஆர்வம் சார். அப்போ வைரமுத்துவின் கவிதைகளில் சமுதாய சிந்தனைகள்னு போட்டு எல்லாமே சமுதாய சிந்தனை தான். தாராபாரதியின் கவிதைகளில் சமுதாய சிந்தனைகள், திருக்குறளில் சமுதாய சிந்தனைகள். நான் கூட ஆய்வு மாணவர்களிடத்திலே சொல்லுவேன், பொருளதிகார அறம் பொருள் இன்பம் தானே திருக்குறள், அதனால் தானே அதற்கு முப்பால். திருக்குறளில் சமுதாய சிந்தனைகள் என்று ஆய்வு செய்யாமல் திருக்குறளின் பொருட்பாலில் உளவியல் சிந்தனைகள் யோசி. ஒரு மொழிக்குள்ளே நடந்தால் அதை ஒப்பிட்டு ஆராய்ச்சி என்று சொல்லுகிறோம். ஒரு மொழியை தாண்டி நடந்தால் அதை ஒப்பியல் ஆராய்ச்சி என்று சொல்லுகிறோம். பாரதியையும் பாரதிதாசனையும் நாம் ஆராய்ச்சி செய்தால் அதற்கு ஒப்பீடு. பாரதியையும் வள்ளத்தோள், மலையாள கவிஞர் வள்ளத்தோளையும் ஆராய்ச்சி செய்தால் அதை ஒப்பியல் ஆய்வு அணுகுமுறை என்று சொல்லுகிறோம். உண்மையிலேயே இலக்கிய கண்ணோட்டம் இயற்கையும் இயற்கையை மறந்ததுனால தானே இன்றைக்கு காலத்தின் தேவை இந்த தலைப்பு. ஒரு கவிஞன் எழுதுனா, நம்மளாம் படிச்சிருக்கோம் இலக்கியத்தில், வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா வளத்தனைய கடற்காவிரி
கொஞ்சம் வால்யூம் மட்டும் ஏற்றுங்களேன். நான் மைக் அமைகிறதும் மனைவி அமைகிறதும் இறைவன் கொடுத்த வரோம். கொஞ்சம் லைட்டாக வால்யூம் மட்டும் ஏற்றுங்க. ஓ, டெக்னிக்கல் டீம் இல்லையா? சரி, பரவாயில்ல. நான் கொஞ்சம் ஏன் வால்யூம் ஏற்றிக்கிறேன். இலக்கியத்தில் சொல்லியிருக்கிறான், வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா வளத்தனைய கடற்காவிரி. வானம் பொய்த்து போனாலும் காவிரி வெற்றி போகாதான். ஏன்னா சோழ நாடு சோறுடைத்து, பாண்டிய நாடு முத்துடைத்து, சேர நாடு தந்தம் உடைத்து, தொண்டை நாடு சான்றோர் உடைத்து. மழை பெய்யாட்டினாலும் மழை பொய்த்து போனாலும் காவிரி கடல் போல இருக்குமா? உண்மைதான். ஒரு 40 வருடங்களுக்கு முன்னால் கடல் போலத்தான் இருந்தது காவிரி. நான் மதுரைக்காரன். மாடு கட்டி போரடித்தால் மாளாது சென்னல் என்று ஆணை கட்டி போரடிக்கும் அழகான தென்மதுரைக்காரன் நான். வைகை தொடர் வண்டியில் அந்த திருச்சியை கடக்கிற போது, அந்த காவிரியை பார்க்கிற போது, அலை கடல் என அந்த பொன்னி நதி பாய்ந்து ஓடுகிற காட்சியை பார்த்து பிரமித்து போனேன். இன்றைக்கும் போகிறேன். வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா வளத்தனைய கடற்காவிரியை காணவில்லை. ஒரு கவிஞன் அழகாய் சொன்னான், இப்போதெல்லாம் காவிரியை கடப்பதற்கு ஓடங்கள் தேவையில்லை, ஒட்டகங்களே போதும் என்று அந்த பாலைவனமாக போன அந்த காவிரியை சொல்லுகிறான். இப்போதெல்லாம் காவிரியை கடப்பதற்கு ஓடங்கள் தேவையில்லை, ஒட்டகங்களே போதும். நான் எழுதின அந்த கவிதையை மாற்றி, இப்போதெல்லாம் காவிரியை கடக்கிற போதெல்லாம் மனசு வலிக்கிறது, வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா வளத்தனைய கடற்காவிரி மணலாய் கிடக்கிறது, சிறுசுகளின் கிரிக்கெட் சீக்கிரமாய் நடக்கிறது என்று எழுதினேன். கிரிக்கெட் விளையாடுறான், வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா வளத்தனைய கடற்காவிரி என்று இலக்கியம் பாடியதை இந்த சமூகம் மறந்து போனது என்பதற்காகத்தான் St.Anne's கல்லூரி இலக்கியமும் இயற்கையும் என்று போட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிற போது புல்லரிக்கிறது. மரத்தை மறந்து போன மனிதர்களானோமே, மரத்தை மறந்து போன மனிதர்களானோமே. பிறந்த நாள் சாக்லேட் பாக்கெட்டுகளுக்குள் விதைகளை போட்டு மரங்களை நடுவுங்கள் என்று பேசுகிற நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கோம். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமா, மும்பை, டெல்லி, கல்கத்தா, சென்னை போன்ற பெரு நகரங்களிலே ஆக்சிஜனை சுவாசிப்பதற்கு, பிராணவாயுவை, உயிர்காற்றை சுவாசிப்பதற்கு ஆக்சிஜன் சென்டர்ஸ் வந்தாச்சு. மவுண்ட் ரோடில் யூ வாண்ட் டு பிரீத் ஃப்ரீலி வித் ஒன்லி ஆக்சிஜன், யூ ஹாவ் டு பே 1500 rupees. பியூட்டி பார்லர் மாதிரி ஆக்சிஜன் பார்லர்ஸ் வந்தாச்சுங்க. St.Anne's கல்லூரிக்கு ஒரு சலாம் ஆன்மீகத்தையும் இயற்கையையும் இலக்கியத்தையும் கொண்டு சேர்த்தது. மரம்தான் மரம்தான் வைரமுத்து எழுதுகிறான். வடுகப்பட்டி தந்த வால்டேர் வைரமுத்து சொல்லுகிறான். சமகாலத்தில் வாழுகிறான் கவிஞன் என்பதற்காகவே நான் எந்த கவிஞரையும் நான் இன்றைக்கு மதிப்பதில்லை. குணம் நாடி குற்றம் நாடி அவை இரண்டில் மிகை நாடி மிக்க குழல் என்பதுதானே வள்ளுவம். அந்த கவிஞனிடத்தில் இருக்கிற ஆற்றலை உணருங்கள். 6 முறை தேசிய விருது வாங்கிய வைரமுத்து வால்டர், வடுகப்பட்டி தந்த வால்டர் வைரமுத்து எழுதுகிறான் இயற்கையை பற்றி. மரம்தான் மரம்தான், எல்லாம் மரம்தான், மறந்தான் மறந்தான், மனிதன் மரத்தை மறந்தான். உண்ண கனி, ஒதுங்க நிழல், ஆட தூளி, அழகு தோணி, மரம்தான் மரம்தான், எல்லாம் மரம்தான், மறந்தான் மறந்தான், மனிதன் மரத்தை மறந்தான். பிறந்தோம் தொட்டில் மரத்தின் உபயம், நடந்தோம் நடைவண்டி மரத்தின் உபயம், இணைந்தோம் கட்டில் மரத்தின் உபயம். மரம்தான் மரம்தான், எல்லாம் மரம்தான், மறந்தான் மறந்தான், மனிதன் மரத்தை மறந்தான். மரத்தை வெட்டிவிட்டால் இந்த கைதட்டல் வைரமுத்துக்கு, அடியனுக்கு இல்லை. நல்லா தட்டுங்க. கைதட்டினா முடி வளரும், கூந்தல் வளரும். இந்த கைதட்டல் ஓசைகளை காணிக்கையாக்கி வைரமுத்துக்கு ஒரு பார்சல் அனுப்புங்கள். ஏன் தெரியுமா? வள்ளுவர் உரை, வள்ளுவர் மறை, வைரமுத்து உரை என்று ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழாலே அந்த கவிஞன் அழுகிறான். இந்த சமூகத்தை காதலித்த கவிஞனை வருத்தப்பட வைக்கலாமா? அந்த கவிஞன் எழுதுகிறான், என்னையே நெருப்பாக்கி அந்த நெருப்பின் வெளிச்சத்தில் என் அழகை நான் காண்கிறேன்னு எழுதுறான். வைரமுத்துவை படிக்க சொல்லுங்கள் மாணவர்களுக்கு. ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை இலக்கியத்தை படிக்கிறதுல இருக்கிறது. நான்லாம் குட்டு போட்டாலும் மோதிர கையில் குட்டு போடணும்னு சொல்லுவாங்கள்ல, நல்லா செம்ம சூப்பர் ஆசிரியர்கள்ட்ட படித்தேன். நான் மேடையிலே உலகம் முழுவதும் எனக்கு 5 பாஸ்போர்ட் தீர்ந்துருச்சு. நான் போகாத தமிழ் சங்கங்கள் இல்லை. என்னை பற்றி பெருமை சொல்வதற்காக இந்த மேடை நான் யோசிக்கவில்லை. என்னை ஜெயிக்க வேண்டும் என் மாணவர்கள்.
ஆசிரியர் நல்ல மாணவர்களிடம் தோற்று போக வேண்டும், மாணவர்கள் ஜெயிக்க வேண்டும். அந்த மாதிரி ஆசிரியர்கள் சத்தியமாய் சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு குறைந்து கொண்டிருக்கிறார். எல்லா கிளாஸும் கட் பண்ணுவோம். நாங்கள் சாலமன் பாப்பையா ஐயா கிளாஸ்னா வண்டியில் ஓடுவோம். சொல்லிட்டு வண்டியானுவான் லாரிக்காரன். என்ன கிளாஸுங்க, சே. வகுப்பறைகள் தவம் கிடக்கின்றன. மாணவனை குறை சொல்லாதீர்கள். ஐயா இன்னைக்கு செயின்ட் ஆன்ஸ் காலேஜுக்கு போகிறான்டா, 6வது பீரியட் வர மாட்டேன், ஐயா ஐயா ஐயான்றான். ஐயா இன்னைக்கு வரமாட்டேனா, தெய்வமே 2 நாள் சேர்த்து லீவ் போடுங்க தெய்வமே. உலகத்திலே புனிதமான இடங்கள் 2. ஒன்று அம்மாவின் கருவறை, இன்னொன்று ஆசிரியரின் வகுப்பறை. அம்மாவின் கருவறையில் ஒருவன் உயிரை பெறுகிறான். ஆசிரியர் வகுப்பறையில் தான் ஒருவன் அறிவை பெறுகிறான், ஞானத்தை பெறுகிறான். எங்கள் வாத்தியாரெல்லாம் வந்தாருன்னா கிளாஸில் ட்ரமடைஸ் பண்ணுவார். ட்ரமடைஸ், நாடகமாக்கம். நம்மளாம் நோகாமல் நொங்கு நிற்கிறோம். வானரங்கள் கனி கொடுத்து மந்தியோடு கொஞ்சம். ஆல் ஆஃப் யூ டேக் 6th page ப்ளீஸ். வானரங்கள் கனி கொடுத்து மந்தியோடு கொஞ்சம். பாம்புக்கும் நோகாம, பாம்படிச்ச கம்புக்கும் நோகாம இன்டர்வியூலாம் நான் உட்கார்ந்துருப்பேன். சாரி டு சே, கொதிக்கும். கற்றலில் இனிமை அரசாங்கம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறது. ராமாயணம்லாம் எங்கள் ஐயா நடத்தினார்னா சாலமன் பாப்பையா கிளாஸுக்கு வந்துட்டு போவான். ராமன், ராவணன், சீதா, ஹாய் விஜயகுமார், ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்ட்டு போவான். அப்படி இங்கிலீஷில் பேசுவான். ட்ரமாடைஸ். அந்த மாதிரி ஆசிரியர்கள் குறைந்து விட்டார். சுற்பனகை இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லுவார் எங்கள் ஐயா. பஞ்சுயொளிர் விஞ்சுகுளிர் பல்லவம் அணுங்க சஞ்சவிய கஞ்ச நிமிர் சீரடியலாகி அஞ்சொலில மஞ்சையன அன்னமென மின்னும் வஞ்சியன நஞ்சமென வஞ்சமகள் வந்தாள். பஞ்சுயொளிர் விஞ்சுகுளிர் பல்லவம் அணுங்க சஞ்சவிய கஞ்ச நிமிர் சீரடியலாகி அஞ்சொலில மஞ்சையன அன்னமென மின்னும் வஞ்சியன நஞ்சமென வஞ்சமகள் வந்தாள். எங்க வந்தா? சார் வார்த்தையில விளாண்டிருக்கான் சார் கம்பன். அந்த வரியை நம்மால் பஞ்சுயோளு வெஞ்சக்கோழி, பஞ்சுயோளர் வெஞ்சக்கோழி. தேரா மன்னா சொல்லுங்க டீச்சர்ஸ், சொல்லுங்க ப்ரொஃபசர்ஸ். நக்கல் புடிச்ச ராஜா அந்த பாண்டிய மன்னன். கையில சிலம்பு எடுத்துட்டு ஒருத்தி திங்கு திங்கு திங்கு. ஹஸ்பண்ட் இழந்தவ, மை ஹஸ்பண்ட் டை அப்படின்னு வருவா. இப்படி வந்திருக்கா அவ, அப்படி வந்திருக்கா. நம்ம ராஜா, யாரையோ நீ மடக்கொடியோய், என்னமா என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிருக்கணும். நீர்வார் கண்ணை என் முன் வந்த யாரையோ நீ மடக்கொடி. தேரா மன்னா செய்யறதெல்லாம் செஞ்சு விட்டு மடக்கொடி. அது வரைக்கும் பேசாத கண்ணகி. மாசொரு பொன்னே வலம்புரி முத்தே காசரு விரையே கரும்பே தேனே அலையிடை பிரவா அணியே என்கோ மலையிடை பிரவா மணியே என்கோ யாழிடை பிரவா இசையோ என்கோ. மங்கள வாழ்த்து பாடலிலே கண்ணகியை கோவலன் வர்ணிக்கிறான். நோ ஸ்பீச் அட் ஆல், பேசவே இல்லை. கண்ணகி காப்பியம் மதுரை காண்டம் வருவரைக்கும் ஒரு தொடர், 2 தொடர் தான். போற்றா ஒழுக்கம் புரிந்தீர் சிலம்புல கொன்மின், ஒரு சென்டென்ஸ், 2 சென்டென்ஸ். பேசாம நடந்த எப்படிப்பட்டவள் கண்ணகி. வண்ண சீரடி மண்மகள் அறிந்திலாள். லிட்ரேச்சர் சம் மிரர். இலக்கியம் என்பது காலத்தை காட்டும் கண்ணாடி. வீட்டை விட்டு பொண்ணுகளை வெளியில் அனுப்பலைங்கிறது இந்த வரியில தெரியுது. வண்ண சீரடி மண்மகள் அறிந்தில்லை, அவள் பாதத்தை அந்த பூமி தாய் பார்த்ததில்லை. பேசா மடந்தையை பேச வைத்தான். எங்கே? தேரா மன்னா சப்போது சொல்ற கேள்றா. இடியாட்டிக் பஃபலோ. பாண்டிய நாடு ஃபாரின் கண்ட்ரி, சீஸ் ஃப்ரம் சோழ நாடு. நீங்களாம் இங்கிலீஷும் தமிழும் சேர்ந்துருக்கலாம். நான் பேசுகிறேன் பைலிங்குவல்ல. தமிழ் ஆசிரியர்கள் ஆங்கிலம் தெரியாது தமிழ் ஆசிரியருக்கு என்கிற அவமானத்தை ஒழியுங்கள். தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு கணினி தெரிய வேண்டும், ஆங்கிலம் தெரிய வேண்டும். ஒரு ரகசியத்தை நான் கடைசியில் சொல்லிட்டு போகிறேன். அனுசியா மேடம் என்னையா நம்பி அழைச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை. ஒரு வெப்சைட் உங்களுக்கு நான் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு போகிறேன். 10 PhD அந்த வெப்சைட்டை பார்த்தே நீங்கள் முடிச்சிடலாம். You need not to go to any library. You can finish your PhD within one website.
நம்ம ஆசிரியர்களுக்கு இந்த உலக அறிவை எடுத்துக்காட்டுகிற ஆசிரியர்கள் இன்றைக்கு இல்லை. ப்ராஜெக்ட் மதுரை www.projectmadurai அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போங்க. வைதேகி ஹெர்பர்ட் என்று செக்கோஸ்லோவாக்கியாவிலே ஒரு வெள்ளைக்காரனை கல்யாணம் பண்ணி கொண்ட தமிழச்சி ஒருத்தி மெல்ல தமிழினி சாகம் என்கிற பாரதியின் வருத்தத்தை போக்குகிற அளவிலே தமிழ் இலக்கியங்களை எல்லாம் ப்ராஜெக்ட் மதுரைக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறா. இன்றைக்கு வெளிவந்திருக்கிற புத்தகங்கள் வரை நீங்கள் யூனிகோடில் பிடிஎஃப்பில் இமேஜாக பார்த்துக்கலாம். எல்லா காப்பியங்கள் கருவாச்சி காவியம் வைரமுத்து வரைக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் மதுரையில் இருக்க அண்ணா தலைப்பில் வேணால் நீங்கள் பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு அந்த நூல் களஞ்சியமாக அந்த வெப்சைட் இருக்குது. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? அதனால்தான் நான் சில பட்டிமன்றங்களை கூட ஒதுக்கி போட்டுவிட்டு கல்லூரி தோறும் தமிழாசிரியர்களுக்கு தமிழ் எப்படி கற்பிப்பது என்று சொல்லிக்கணும். சத்தியமாக சொல்கிறேன், இன்னும் ஒரு 2 வருஷம் தான் வேலையை ரிசைன் பண்ணிவிடுவேன். நான் மாணவர்களை தமிழில் ஆர்வமாக கொண்டு வரணும். ஆசிரியர்களுக்கு குண்டு சட்டிக்குள்ளேயே குதிரை ஓட்டு, அவர்கள் மேல் தவறில்லை. உண்மையிலே பெண்கள்லாம், அதுவும் மகளிர் கல்லூரி ரொம்ப கஷ்டம். என்ன சொல்லிச்சு உங்கள் இலக்கியம்? ஒற்றை குடும்பம் தன்னில் பொருள் ஓங்கிடச் செய்பவன் தந்தை, மற்றை கருமங்கள் செய்தே மனை வாழ்ந்திடச் செய்பவள் அன்னை. ஃபினான்சியல் ஹெல்ப்னா ஹஸ்பண்ட், உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம். இன்றைக்கு இந்த பெண்கள் எல்லாம் நம் வீட்டின் கண்கள், வேலைக்கும் போயிட்டு ஃபேமிலியையும் பார்த்துட்டு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க. உண்மையிலே அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ராயல் சல்யூட். ஏன்னா என்னன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம், உய்வில்லை செய்நன்றி கொன்ற மகருக்கு. அதிகாலை எழுந்து அடுக்களை நுழைந்து அப்பாவுக்கு முதலில் ஆவி பறக்க காப்பி போட்டு கொடுத்து விட்டு, பிறகு தம்பிமார் துயின்றெழுந்த படுக்கை மடித்து வைத்து, வாசல் தெளித்து வெண்புள்ளி கோலமிட்டு, அலுவலகம் செல்வதற்காய் அவசரமாய் குளித்து விட்டு, படி தாண்டையிலேயே பேருந்தின் நெரிசல் நினைத்து கலங்கிவிட்டு, மாரருகே இடையருகே மற்றவரின் கை படர்கையில் முதுகில் கம்பளிப்பூச்சி ஊறுவதை முகத்தில் காட்ட தெரிந்துவிட்டு, சாயங்காலம் சற்று தாமதமாய் வீடு திரும்பினால் யாரோடு சுத்தல் என்கிற அம்மாவின் அக்கினி கேள்விக்கும் ஆளாகிவிட்டு நித்தம் நித்தம் கருப்பு கண்ணீரை தான் இந்த பெண்கள் வடிக்க முடிகிறது என்று ஒரு கவிஞன் கவிதையில் எழுதுகிறான் என்று சொன்னார். இன்றைக்கு ஆராய்ச்சியையும் பார்த்துக்கிட்டு, காலேஜையும் பார்த்துக்கிட்டு, ஃபேமிலியையும் பார்த்துக்கிட்டு, உண்மையிலே கிரேட். அதனால தான் சொல்கிறேன், ப்ராஜெக்ட் மதுரை. எந்த லைப்ரரிக்கும் போகாமல், அப்போ லைப்ரரிக்கே போகக்கூடாதா சார்? அப்படி இல்லை. இவ்வளவு சிறைச்சாலைகளுக்குள்ளே இருக்கிற நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட் மதுரையில் போய் எத்தனை புத்தகங்களை நீங்கள் படிக்கலான்னு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்றதுக்காக சொல்கிறேன். இயற்கை மிக அழகு. இயற்கையை பார்க்குறப்ப கூட பாரதிதாசனுக்கு ஏழைகள் ஞாபகம்தான் வருது. சார் நான் எப்போ முடிக்கணும்னு சொல்லிங்கன்னா, ஆளே இல்லாத ஆல் இந்தியா ரேடியோவில் 6 மணி நேரம் பேசுகிறவன். இவ்வளோ ஆடியன்ஸ் கிடச்சி நல்லா ரசிக்கிறவங்க சிரிக்கிறவங்க கிடச்சா நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன். நான் எப்போ முடிக்கணும், ஒரு சிட்டு கொடுத்துருங்க, நான் முடிச்சிடுவேன். நான் ஆளே இல்லாத ஆல் இந்தியா ரேடியோ தான் பொதிகை தொலைக்காட்சிக்கு என்னை பேச கூப்பிட்டு போயிருந்தாங்க. சிரித்து வாழ வேண்டும்னு தலைப்பு. இங்கே எங்கள் மேடம் அவர்கள், பிஆர்ஓ மேடம், ரொம்ப அழகாக சூப்பராக அவ்வளோ ஆடியன்ஸை வச்சுருக்காங்க. அங்கே ஆடியன்ஸே இல்லைங்க, வெறும் எம்டி சேராக இருந்துச்சு. நான் அந்த டைரக்டர் போய் கேட்டேன்ப்பா, சிரித்து வாழ வேண்டும்னு பேச சொல்கிறியே, ஆடியன்ஸே இல்லை, எம்டி சேராக இருக்குது, எப்படிப்பா பேசுகிறது அப்படின்னு. உடனே அந்த டைரக்டர் சொன்னான், என்ன சார் உலகம் பூரா தமிழ் சங்கத்தில் பேசுகிறேன்றீங்க, ஆடியன்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி கற்பனை பண்ணி பேசுங்க சார் அப்படின்னாரு. ஒரு கேமராமேன் கிடச்சாரு. அந்த கேமராமேனை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஜோக்காக சொல்கிறேன், நாசமாக போகிறாள், சிரிக்கவே இல்லைங்க. 40,000 ரூபா எனக்கு பேமெண்ட்டு. அந்த பேமெண்ட்டை கூட நான் வாங்கலை. நேராக பேசி முடிச்சு அந்த கேமராமேனை தான் போய் பார்த்தேன். ஏப்பா ஜோக்கா சொல்கிறேன், சிரிச்சு வைக்கக்கூடாதா அப்படின்னு. கியா போல்தா சாப், அமாரா ஹிந்தி வாழா தமிழ் நகி மாலும் சார். ஒரு ஹிந்திக்காரனை உட்கார வச்சுட்டு 3 மணி நேரம் பேசியிருக்கேன். இங்கே அப்படிலாம் இல்லை, நல்லா ரசிக்கிறீங்க. நல்லா ரசிக்கிறவங்க பாருங்கள், எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஒரு ஜோக்கை கேட்டவொடனே ஒரு அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு கடாரம் சிரிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா, அது ரொம்ப நல்லவங்க. செருப்பு காணா போச்சு கல்யாண வீட்டில், இந்த மாதிரி நல்லா சிரித்து ரசிக்கிறவங்க அதை கூட கவிதையாக பார்ப்பாங்க. உடனே கவிதை எழுதிட்டான். கல்யாண வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன், வெளியில் செப்பலை காணாம், புது செப்பல், உடனே கவிதை. உள்ளுக்குள்ளே 2 ஜோடிகள் இணைந்து விட்டன, வெளியே 2 ஜோடிகள் பிரிந்து விட்டன. நல்லா ரசிக்கிறேன். ஃபோனில் மட்டும் இருக்காதீங்க, ஃபோன்லேயே இருக்காங்க சில பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம். காலேஜில் நிறையா செமினார் சாஃப்ட் ஸ்கில்லாம் எடுப்பேன். என்னுடைய ப்ராஜெக்டே 60 ப்ராஜெக்ட் இருக்குது. மாணவர்களை டீமாக பிரித்து, அப்பா அம்மா சொல்லு கேட்காதவன், அந்த மாதிரி எல்லா ஆட்களையும் பிரித்து அவனை நல்ல வழி கொண்டு வர ப்ராஜெக்ட், நிறையா ப்ராஜெக்ட் வச்சுருக்கிறேன். நான் எதுக்காக சொல்லுவாங்க, ஃபோன்லேயே இருக்கான். நான் ஒரு பையன்ட்டு சொன்னேன், டே ஃபோன்லேயே இருக்காதரா, ஃபோனை தாண்டி ஒரு உலகம் இருக்குடா, வந்து பாடுறா அப்படின்னு. லிங்க் அனுப்புங்க சார் பார்க்குறேன்ட்டு.
அதுக்கும் லிங்க் தானே. இலக்கியத்தை நல்லா படிங்க. பாரதிதாசன் சொல்றார், 3 செய்தி நான் முடிச்சிடுறேன். பாரதிதாசன் இயற்கையை பாடுகிற போது கூட சமூகம் நினைவுக்கு வருகிறது. அதுதான் ஆன்மீகம். வாட் இஸ் மீன் பை ஆன்மீகம்? நத்திங். ஆன்மீகம் என்பது இப்படி யோசிக்கலாம், அழுவாரோடு அழுவதும் மகிழ்வாரோடு மகிழ்வதும் ஆன்மீகம். யார் அழுகிறானோ அவனோடு சேர்ந்து அவன் துக்கத்தை பகிர்ந்து கொள்வது ஆன்மீகம். யார் மகிழ்ந்து இருக்கிறார்களோ அந்த மகிழ்ச்சியோடு தன்னையும் மகிழ்ச்சியாக்கி கொள்வது ஆன்மீகம். அழுவாரோடு அழுவதும் என் டெஃபினிஷன். நான் எங்கேயும் படிக்கலை, நான் சொல்கிறது. நான் இன்றைக்கி ஆட்டோவில் வர்றப்போ நான் காரில் போக மாட்டேன். அதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது. கார்காரவனுக்கு எப்படினாலும் சவாரி கிடச்சிடும். இந்த ஆட்டோ பெருமக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்ட்டு பக்கத்துக்குள்ளேயே இருந்துச்சுன்னா நான் ஆட்டோவில் தான் போவேன். சில பேர் என்ன சார் காரில் வரல? அதில் தாத்பரியம் வேறு, காசுக்காக இல்லை. அந்த ஆட்டோ சவாரி கிடைக்கிறேன். என்னுடைய மாணவர்கள் மாணவியர்கள் அவங்க அப்பா நிறையா பேர் ஆட்டோ டிரைவர். அதனால் நான் அன்னைக்கு முடிவு பண்ணேன், எங்கே வெளியில் போனாலும் லோக்கலுக்குள்ளே ஆட்டோவில் போகணும், நம்ம பிள்ளைங்க ஃபீஸ் கட்டுறதுக்காவது உதவும் அப்படின்னு. அழுவாரோடு அழுவதும் மகிழ்வாரோடு மகிழ்வதும் ஆன்மீகம். 16 வயதிலே தாயகம் துறந்து பாரதம் வந்தாலே ஆக்னஸ், அவள் ஆன்மீகவாதி. புனிதர் பட்டம் பெற்றாலே அன்னை தெரேசா. அன்னை தெரேசா கவலைக்கிடம்னு பேப்பரில் போட்டிருப்பான். நல்லா கண்ணீர் விட்டு அழுது இருக்கிறேன். ஐயோ, அன்னை தெரேசா கவலைக்கிடமா? ஒரு வாரம் கழிச்சு ஜம்முன்னு நம்ம கல்கத்தா வீதிகள் எந்திரிச்சு நடந்து போகும். யார் சொன்ன? ஐஸ்வர்யா ராய் அழகு என்று. உலக அழகி எங்கள் அன்னை தெரேசாதான். குடி விழுந்த அந்த கன்னங்களோடு சுருங்கிய தோள்களோடு இருக்கிற அவள்தான் உலக அழகி. இரத்தமும் சலமும் காயமும் இருக்கிற அந்த தொழு நோயாளிகளை தூக்கி கையிலே பிடித்து அவர்களோடே தன் வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொண்ட அவளுக்கு புனிதர் பட்டம் கிடைத்ததில் ஆனந்தம், பேரானந்தம். அதனால தான் கிறுக்கல்கள் கவிதை தொகுப்பில் நம்ம பார்த்திபன் எழுதுனா அந்த தலைப்புக்கு கிறுக்கல்கள்னு வச்சுருக்க. அந்த புத்தகத்தின் பேர் கிறுக்கல்கள். அன்னை தெரேசாவை பற்றி எழுதியிருப்பான். அன்னை தெரேசா, நீ கருவுற்றிருந்தால் கூட ஓரிரு குழந்தைகளுக்குத்தான் தாயாகி இருந்திருப்பாய். மாறாக நீ கருணை உற்றதால் தான் 1000 குழந்தைகளுக்கு தாயாக இருக்கிறாயே. கருவுற்றிருந்தால் கூட 1-2 குழந்தைகளுக்குத்தான் தாயாக இருந்திருப்பாய். மாறாக கருணை. அதான் ஆன்மீகம். புனிதர் பட்டம் பெறுகிற அளவுக்கு கவலைக்கிடம்னு போட்ட அம்மா எந்திரிச்சு நடக்குதுன்னா என்ன காரணம்? உலகமே அவளுக்காக கூட்டு பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறது. அந்த கூட்டு பிரார்த்தனைக்கு இருக்கிற வலிமை, ஆற்றல், பலே. நிலாவை பார்க்குறாங்க. மாணவர்களுக்கு மனப்பாட சக்தியை கற்றுக் கொடுங்க. 1000 பிரச்சனை வீட்டில் இருந்தாலும் கல்லூரி வாசலை நெருங்குகிற போது நான்லாம் ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி போவேன். அப்படியே புரூஸ்லி மாதிரி. இங்கிலீஷ் படம் பார்த்தோன்னே சில பேர் வெறப்பா வெளியில் வருவாங்க பாரு. சாம்பார் வாளியை தூக்கிட்டு வந்த மாதிரி ஜிம்முக்கு போகிறவங்க அப்படி வருவாங்க. கையில் வேணாது கிடச்சா செத்தேன் அன்னைக்கு. நல்லா கல்லூரிக்கு போகிறப்ப எத்தனை கவலைகள் இருந்தாலும் அந்த கவலை என்கிற முகமூடியை கலற்றி விட்டு கல்லூரிக்கு செல்லுகிற அந்த காளையர்களைப் போல, அந்த இளம் பெண்களைப் போல துள்ளி குதித்து ஓடுவேன். அவர்களை பார்க்கறது, வகுப்பு இன்றைக்கி 3 கிளாஸ் கிடச்சினால சந்தோஷப்படுவேன். எங்கள் டீச்சர் யாராவது லீவ் போட்டாங்கன்னா நான் சந்தோஷப்படுவேன். கிளாஸை என்கிட்ட கொடுத்துருப்பான். மாணவர்களை பார்ப்பதில் எனக்கு அவ்வளவு ஆனந்தம். ஆம்பிளிஃபையரை முழுங்கின மாதிரி வாய்ஸ் வந்ததுக்கே காரணம் அதுதான். மைக்கே தேவையில்லை. என்ன ஐயா சொல்கிறது கேட்குதா? கேட்கும். நோகாமல் நொங்கு திங்காதீங்க. பேராசிரியர் பெருமக்கள், ஆசிரியர் பெருமக்கள், ஐயா குற்றம் சாட்டுகிறேன் என்று நினைக்காதீர்கள். வாழ்க்கையில் டீச்சராக வந்துட்டோம், பேராசிரியராக வந்துட்டோம். அந்த மாணவியருக்கு ஏதாவது செஞ்சு சாதிச்சுட்டு போகணும். சாகிற வரைக்கும் நம்மளை மறக்க மாட்டான். உலகம் பூரா இருக்கிறான் என் ஸ்டூடெண்ட்டு. ஐயா நல்லா இருக்கீங்களா? ஐயா அவன் பேர் மறந்து போச்சு, அவன் முகம் மறந்து போச்சு. ஐயா நல்லா இருக்கேன். அவன் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருப்பான். சரவணா ஸ்டோரில் நீ பார்த்து செல்ஃபி எடுக்கிறான் 3 பேர். ஐயா டிவியில் தான் உங்களை பார்க்க முடியுது, வாங்க ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிறேன். யார்ப்பா நீ? நான் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்யா, 2003 படித்தேன். அப்படியா? வெரி குட் அப்படின்னு. ஆசிரியரை மறக்கவே மாட்டான். நான் கூட ஒரு கிளாஸில் சொன்னேன், ஆசிரியர் ஏனிடா அவன்கிட்ட இருந்து ஆசிரியர்கிட்ட படிச்சுட்டு போனவன் டாக்டர் ஆகிடுவான், இன்ஜினியர் ஆகிடுவான், லாயர் ஆகிடுவான், பொலிட்டிஷியன் ஆகிடுவான். வாத்தியார் மட்டும் ஏனி மாதிரி அங்கேயே நிற்பாடுறான். அவன் சொல்லிட்டான், சார் அதெல்லாம் பழைய காலம், இப்போ லிஃப்ட்லாம் வந்துச்சு, வாத்தியார் மேலே வந்துடுறாரு சார், எல்லோரும் மேலே போயிட்டாங்க சார். நீலவான ஆடைக்குள் மனப்பாட சக்தி. அதெல்லாம் கிளாஸில் மனப்பாட சக்திக்காகவே கிளாஸ் எடுப்பேன். நான் ஒரு போட்டி நடத்துகிறேன்டா, முதற் பொருள், கருப்பொருள், உரிப்பொருள். ஐயா சொல்லுவேன், எவ்வளோ செகண்ட் ஐயா சொல்கிறேன்னு எல்லோரும் கையில் வச்சுக்கோங்க லிஸ்ட்டை. எவ்வளோ செகண்ட் சொல்கிறனோ, ஐயா வித்தியாசமானவன். ஐயா 5 நிமிஷத்தில் சொன்னேன்னா நீங்கள் 3 நிமிஷத்தில் சொல்லணும்னு ஐயா சொல்ல மாட்டேன். ஐயா 5 நிமிஷத்தில் சொல்கிறத நீங்கள் 6 நிமிஷத்தில் சொல்லலாம். ஜெயிச்சா 1000 ரூபாய் பரிசு அப்படின்னு.
பட்டிமன்றம் போகிற காசில் மாணவர்களுக்கு பரிசு கொடுக்குற காசில் தொகையை ஒதுக்குவேன், புத்தகங்கள் வாங்கி கொடுப்பேன், பரிசு தொகை. ஊக்குவிக்கிறவன் ஊக்குவித்து கொண்டிருந்தால் இன்றைக்கு ஊக்குவிற்பவன் கூட நாளை தேக்கு விற்பான் என்பதற்காகத்தான் ஊக்குவிக்கிறவன். என்கரேஜ். தம்பி ரெடியா? ரெடி சார்மா. கிளாஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துருச்சுல. இதை தான் பட்டறைகளில் நான் தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன். உலகம் பூரா போகிறேன். மலேசியாவில் அடுத்த வாரம் 6 நாள் சிங்கப்பூர் நூலகத்தில் நடத்துகிறேன். சிங்கப்பூரில் இருக்கிற எல்லா தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கும் கிளாஸ். என்ன கிளாஸ்? நாம் என்ன பண்ணுறோம் தெரியுமா? ஆல் ஆஃப் யூ கீப் குவைட். என்னத்துக்கு அது ட்ரெயின் ஓட்டுறது? உன் கிளாஸ் ஆர்வமாக இருந்தா நோ நீட் டு சே ஆல் ஆஃப் யூ கீப் குவைட், லிசன் லிசன். அகராதியில் இந்த லிசன்ற வார்த்தையை தேஞ்சு போச்சுங்க ஹியூமன் கம்ப்யூட்டரில். தம்பி, முதற் பொருள், கருப்பொருள், உரிப்பொருள். ஐயா சொல்கிறேன், வேகமா நோட் பண்ணிக்கோ. போட்டி என்ன சார்? போட்டி அப்புறம், முதல்ல இதை கவனி. 1000 ரூபா பரிசு. பையன் கான்சன்ட்ரேட் ஆகிட்டானா? ராம்குமாரை விட்டுறக்கூடாதுடி, நம்ம தான் கேர்ள்ஸ் ஜெயிக்கணும், கெத்து. ஓகே, அவளே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் திரட்டிட்டாளா? கிளாஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆயிடுச்சா? முதற் பொருள், கருப்பொருள், உரிப்பொருள். சொல்லுங்க சார். ஐயாவை நல்லா கவனி. குறிஞ்சி மலையும் மலை சார்ந்த இடமும், முல்லை காடும் காடு சார்ந்தமும், மருதம் வயல் வயல். சார் புரியலை சார். சரி புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன். குறிஞ்சி மலையும் மலை சார்ந்தடமும், முல்லை காடும் காடு சார்ந்தடமும், மருதம் வயலும் வயல் சார்ந்தடம், நெய்தல் கடலும் கடல் சார்ந்தடமும், பாலை சுரமும் சொல் சார்ந்தடம், குறிஞ்சி கடவுள் முருகன், முல்லை கடவுள் திருமால், மதர் கடவுள் இந்திரன், நெய்தல் கடவுள் வர்ணன், பாலை கடவுள் கொற்றவை, குறவன் குரத்தி, குறிஞ்சி முல்லை ஆயர் ஆய்ச்சியர், மருதம் உழவர் உளத்தியர், நெய்தல் பரவர் பரத்தியர், பாலை எயினர் எயிற்றியர், குறிஞ்சி குளிர் யாமும், முல்லை கார் மாலை, மருதம் 6 பருவங்கள் வைகரை, நெய்தல் 6 பருவங்கள் ஏற்பாடு, பாலை இளவெளி முதுவெளி பின்பணி நன்றுவார்கள். எவ்வளோ சென்டென்ஸுங்க, எவ்வளோ டைம் ஆச்சுன்னு கேட்பேன். சார் 12 செகண்ட் சார். சார் 50 செகண்ட் சார். சார் 40 செகண்ட். 1 நிமிஷம்னு வச்சுக்கோ. எல்லோரும் சொல்ல ஆரம்பி. 1.5 நிமிஷத்தில் சொன்னால் 1000 ரூபா. தப்போ தவறோ ப்ராக்டிஸ் அங்கே ஆரம்பிச்சிருது. குறிஞ்சி குறிஞ்சி பார்க்கடா. கிளாஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ரெடி சார். நீங்கள் புரிகிற மாதிரி சொல்லலை சார். ஒரு பொண்ணு சொல்லுவா, உனக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும். குறிஞ்சி மலையும் மலை சார்ந்த இடமும், முல்லை காடும் காடு சார்ந்த இடமும், மருதம் வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும், நெய்தல் கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும், பாலை சுரமும் சுரம் சார்ந்த இடமும், குறிஞ்சி கடவுள் முருகன், முல்லைக்கு கடவுள் திருமால், மருதத்து கடவுள் இந்திரன், நெய்தல் கடவுள் வருணன், பாலை கடவுள் கொற்றவை, குறிஞ்சி குறவன் குரத்தி, முல்லை ஆயர் ஆய்ச்சியர், மருதம் உழவர் உளத்தியர், நெய்தல் பரதவர் பரத்தியர், பாலை எயினர் எயிற்றியர். இந்த போட்டி பெல் அடிச்சிருச்சு. நாளைக்கு தொடரும். நாளைக்கு வந்து சொன்னீங்கன்னா 2000 ரூபா. நாளைக்கு வந்து சொன்னால் 500 ரூபா கிடையாது, 2000 ரூபா. கிளாஸ் டெஸ்ட்டுக்கு முக்கியமான கேள்வி எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்துட்டான். அன்றைக்கி 2000 ரூபாவில் 15 பேர் சொல்லிட்டான். நான் ஒரு ரூலை லைட்டாக மாற்றிட்டு 2000 ரூபா 15 பேர் சொல்லிட்டீங்க, பிரித்து எடுத்துக்கோங்க. நன்றி வணக்கம். இதாங்க கான்சன்ட்ரேஷன். இப்போ தேவையா? ஆல் ஆஃப் யூ லிசன் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். மெயின்டைன் சைலண்ட், மெயின்டைன் சைலண்ட். தமிழ் கிளாஸ் அப்படி கல 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 கலன்னு இருக்கணும். தூங்குற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஆசிரியர் பெருமக்களே, மனப்பாட சக்தி. அதனால் எங்கள் வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்த +1 +2 கவிராஜன் கதை படிச்சிட்டேன். வைரமுத்து. ஒரு மாணவன் கவிஞனாக வேண்டும். போர் அடிக்குதா? முடிச்சிடுறேன். ஒரு மாணவன் கவிஞனாகணும்னா வைரமுத்துவை படிக்க சொல்லுங்கள். அங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது கவிராஜன் கதை. பாரதியினுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை கவிராஜன் கதைன்னு எழுதியிருக்கான் வைரமுத்து. பாரதியினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு புதுக்கவிதையில். அங்கே இன்ஸ்பிரேஷன் ஆனேன் நான். சிலப்பதிகாரத்தை முழுவதும் புதுக்கவிதையில் எழுதிட்டு இருக்கேன். வானதி பதிப்பகம் 5 பதிப்பகம் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்துருக்கான். எங்கள் பதிப்பகத்தில் தான் நீங்கள் போடணும் ப்ளீஸ் அப்படின்றான். வைரமுத்து என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாரு. பாரதியினுடைய வரலாற்றை புதுக்கவிதை எழுதி, அவ்வளோதான் புத்தகம். கவிராஜன் கதை அந்த புத்தகத்தோட பேர். 200 வருஷம் வெள்ளக்கார ஆட்சியை 10 லைனில் சொல்கிறான். கவிதை என்றாலே சொற்சிக்கனம் தானே, சொற்செட்டு தானே கவிதை. பேரோடும் போலோடும் வாழ்வதற்கு பேரறிவே துணை செய்யும். நாம் எல்லாரும் சீரோடும் சிறப்போடும் வாழ்வதற்கு சிக்கனமே சொற்செட்டு தான் கவிதை. வைரமுத்து எழுதுகிறான் கவிராஜன் கதை. பாரதியோட பெர்த்து, வெள்ளக்காரன் ஏரியா, எப்படி அவன் ரூல் பண்ணான், இந்தியாவோட நிலைமை, பாரதி எப்படி பிறந்தான், எல்லாம் எழுதுகிறான். சே புல்லரிக்கிற சொல்கிறப்பவே, அன்று என் தேசம் இருட்டின் கர்ப்பத்தில் இருந்தது. ஒரே வார்த்தை வெள்ளக்காரனை போட்டு நச்சு நடிக்கிற மாதிரி இருப்பார். அன்று என் தேசம் இருட்டின் கர்ப்பத்தில் இருந்தது. அன்றைய மக்கள் அழுக்கை ஆபரணங்கள் என்று அர்த்தப்படுத்தி கொண்டார்கள். உள்ளூர் பூக்கள் கூட வெள்ளை விக்கிரகத்தின் அர்ச்சனைக்காக ஆசைப்பட்டு கொண்டிருந்த ஒரு அவல பொழுது அது. ஒரு உலா பார்த்து ஒரு உலா, ஒரு அந்தாதி பார்த்து ஒரு அந்தாதி, ஒரு கலம்பகம் பார்த்து ஒரு கலம்பகம். அந்த எட்டயபுரத்தின் இழைத்த தெரு ஒன்றில் அந்த பிஞ்சு சூரியன் பிறந்தது. பாரதியாரோட தெரு அப்படி ஒல்லியாக இருக்குமா. ஒருத்தன் போனால் இன்னொருத்தன் வெளியில் வந்த பிறகு தான் அடுத்தவன் போக முடியுமா.
அந்த எட்டயபுரத்தின் இளைத்த தெருவொன்றில் அந்த பிஞ்சு சூரியன் பிறந்தது. அது எப்படி? எட்டயபுரத்திலே மட்டும் நெருப்பை சுமந்த கருப்பை குழந்தைகளைத்தானே சுமக்கும். பாரதி என்கிற நெருப்பை சுமந்தது எட்டயபுரத்தில் மட்டும்தான் உலக வரலாற்றிலே என்று எழுதுகிறார். மாணவர்களுக்கு இந்த கவிதையை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். சொல்லிட்டே போவான், ஐயோ புல்லரிக்கும், பாரதி செத்து போயிடுவான். பாரதி சாக மாட்டான். பாரதி என்கிற அந்த பூத உடல் மறைந்து போனது. எழுதுகிறான் வைரமுத்து, பாரதி, உன் உடலில் ஒட்டி இருந்த ஈக்களின் எண்ணிக்கையில் கூட உன் பிணத்தை சுமக்க ஆள் இல்லை. பாரதி, நீயே ஒரு நெருப்பு, உன்னை தேடி தேடி தின்றது நெருப்பு. சீச்சி, இது புலிகளை மதிக்காத புழுக்களின் தேசமடா. இனி தெருக்கள் தோறும் மனிதர்களுக்கு இல்லை, நாய்களுக்கு சிலை வைப்போம், நன்றி கற்கட்டும் இந்த மனிதர்கள் என்று பாரதியை சுமக்க ஆள் வரலைங்கிறத கொந்தளிச்சு எழுதுகிறான். மாணவர்களுக்கு இந்த கவிதைகளை அறிமுகப்படுத்துங்கள். பாரதிதாசன்லாம் இயற்கையை பாடுகிற போது கூட சமூகம், சொசைட்டி, நீலவான் ஆடைக்குள் உடல் மறைத்து, இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கீங்க, இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் மாணவர்கள் தமிழ் கவிதைகளை மொழிபெயர்க்க வேண்டும். அது ஒரு ஆராய்ச்சி தான். நீலவான் ஆடைக்குள் உடல் மறைத்து நிலவென்று காட்டுகின்றாய் ஒளிமுகத்தை. யூ ஆர் கவரிங் த ஃபுல் பாடி இன் த ஸ்கை, யூ ஆர் ஷோயிங் யுவர் ஃபேஸ் ஒன்லி, தட் இஸ் கால்டு மூன். இந்த மேடையில் இம்மிடியேட்டாக செஞ்ச டிரான்ஸ்லேஷன் சத்தியமாக நான் யோசிச்சுட்டுலாம் வரல. நீலவான் ஆடைக்குள் உடல் மறைத்து நிலவென்று காட்டுகின்றாய் ஒளிமுகத்தை. யூ ஆர் கவரிங் த ஃபுல் பாடி, ஃபேஸ் இஸ் த மூன். ஆசிரியர்கள் தான் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். நீலவான் ஆடைக்குள் உடல் மறைத்து நிலவென்று காட்டுகின்றாய் ஒளிமுகத்தை. கோலம் முழுதும் காட்டிவிட்டால் காதல் கொள்ளையில் உலகம் சாகுமோ? வானச்சோலையிலே பூத்த தனி பூவோ, சொக்கவெள்ளி பார்க்குடமோ, அமுத ஊற்றோ, காலை வந்த செம்பரிதி கடலில் மூழ்கி கனல் மாறி குளிரடைந்த ஒளிப்புலம்போ. நிலவே, இங்கேதான் பாயிண்ட், நிலவே, உன்னை காணும் போது என் உளத்தில் ஊறி வரும் உணர்ச்சியை எழுதுவதற்கு நினைத்தாலும் வார்த்தை கிடைத்திடுவதில்லை. நித்திய தரித்திரராய் அன்றாடம் உழைத்துழைத்து தினை துணையும் பயனின்றி பசித்த மக்கள் சிறிது கூழ் தேடுங்கால். பானையார கனத்திருந்த வெண்சோறு காணும் இன்பம் கவின் நிலவே, உன்னை காணும் இன்பம் தானே என்று நிலாவை பாடுகிற போது கூட உழைப்பாளியினுடைய பசி ஞாபகத்துக்கு வருகிறதே. அதுதான் ஆன்மீகம், அதுதான் ஆன்மீகம். ஆகவே இலக்கியத்தை ஆன்மீகமாய் பார்க்கிற உங்கள் முயற்சி ஆச்சரியத்திற்குரியது, பாராட்டிற்குரியது. பாரதிதாசனுடைய பையன் சும்மா இருப்பானா? வாணிதாசன் எழுதுகிறான், வானம் கொடுத்த போது உண்டு, வானம் கொடுக்காத போது சோங்கி, நடுத்தெரு வாழும் நம்மவர் போல ஏழை. நடுத்தருவில் வாழுகிற ஏழை சோறு கிடைச்சா சாப்பிடுவான், பிச்சைக்காரன் சாப்பாடு கிடைக்கலையா ஈர துணியை வயிற்றில் போட்டுட்டு ஒரு துண்டை விரித்து அப்படியே படுத்துக்கிடுவான். இதை காற்றோட இயற்கையோடு ஒப்பிடுறான் வாணிதாசன், கவிஞர் வாணிதாசன். பாவலர் ஏறு பாண்டிச்சேரிக்காரர் சொல்கிறாரு, வானம் கொடுத்த போது உண்டு. காடு என்ன செய்யுது? இயற்கை மரங்கள்லாம் வானம் பொழிஞ்சிச்சுன்னா கிரீனிஷாக இருக்கும், வானம் பொழியலையா இலையெல்லாம் உதுத்துட்டு அப்படியே வறண்டு கிடக்கும். அதை ஏழையோடு ஒப்பிடுறான். வானம் கொடுத்த போது உண்டு, வானம் கொடுக்காத போது சோங்கி, நடுத்தரு வாழும் நம்மவர் போல ஏழை, நடுத்தவர் வாழும் ஏழை நம்மவர் போல நாளும் அழிவு ஏற்று கிடக்கிறது காடு. இந்த மக்களுக்கெல்லாம் பயனை கொடுத்துட்டு தான் அழிவை ஏற்றுக்கிட்டு இருக்குது. அதாங்க ஆன்மீகம். பாரதிதாசன் சொல்கிறான், பனானா தொங்கிட்டு இருக்கான் வாழை மரத்தில், நம்மளாம் மொக்க போடுவோம். ஏண்டா காக்கா கருப்பாக இருக்கு, அது இன்னும் உஜாலாவுக்கு மாறலை, மொக்க போடுவோம். ஏண்டா ரோஜா சிவப்பாக இருக்குது, அது இஷ்டம், மொக்க போடுவோம். வாழை மரம் காற்றுல ஆடுதான். இயற்கையும் ஆன்மீகமும் இலக்கியமும் பாருங்கள், காற்றுல மரம் இப்படி ஆடுதான் வாழை மரம். இந்த பாரதிதாசன் பாடுறான், அதை முற்றிய குலை பழத்தை முதுகு பூரா வாழைப்பழத்தை சுமந்துக்கிட்டு, ரஸ்தாளி பழம், முற்றிய குலை பழத்தை முதுகினில் சுமந்து வற்றிய மக்காள் வாரீர் என்றது வாழைத்தோட்டம். வாழைத்தோட்டம் கூப்பிடுதா, தோஸ் ஆர் ஹேவிங் ஹங்கிரி ப்ளீஸ் கம் அண்ட் டேக் மீ, ப்ளீஸ் கம் அண்ட் டேக் மீ, ஐ ஆம் ஹேவிங் பனானா, ஐ ஆம் ஹேவிங் பனானான்னு தான். காற்றிலே வாழை மரம் அசைவது, இலைகள் அசைவது இயற்கை. அதை சொல்லுகிறான் பாரதிதாசன் இயற்கை கண்ணோட்டத்தில். முற்றிய குலைப்பழத்தை முதுகினில் சுமந்து வற்றிய மக்காள் வாரீர் என்றது வாழைத்தோட்டம். புறாக்களின் வாழ்வில் வெற்றில்லை குத்துமில்லை, வேறு வேறு இருந்திருந்தும் கண்மூடி வழக்கமில்லை. இயற்கையை ரசியுங்கள். நான் பேசிக்கொண்டால் பேசிக்கொண்டே இருப்பேன். நன்றி, வணக்கம். இன்னொரு விழாவில் சந்திப்போம். வாழ்க பல்லாண்டு. வாய்ப்பிற்கு நன்றி. வருகிறேன். வணக்கம். Thank you, sir. We really enjoyed your speech. We had soulful laughters.
It was really thought-provoking. Thank you, sir. We are now moving on to the highlight of the academic conference, the formal releasing of the conference proceedings. This published volume brings together the peer-reviewed research papers and reflects the academic rigor of the entire event. May I now invite Dr. Murugesan, our college advisor, to present the conference proceedings to our chief guest, Ilakkiya Tendral, Dr. M. Vijayakumar, for the release. We are proud to say that we have received 112 authors presented papers, among which 65 English papers and 47 presentations. Congratulations to all the contributing authors, reviewers, and the editorial team for their excellent effort. It contains all accepted papers, speaker presentations, and key multimedia for the conference. This CD is a curated archive and an important academic resource for future references. May I now request our esteemed dignitary, Srimati Archana Edanapalli, our Public Relations Officer, to kindly come forward and release the conference CD. Thank you, dignitaries. This digital archive will serve as a permanent record of the artwork, research, and innovation shared during this event. We now move to the opening of the official conference link, which serves as a digital gateway to all the content, resources, materials generated during this conference. This link will allow global access to the research presented here, continuing the exchange of ideas along after the event ends. May I now invite Srimati Benedict Kumari, our Dean of College Development, to kindly inaugurate the conference link. Nowhere any college will provide the proceeding link the very same day of the conference to the participants. We are really proud that only at St.Anne's Arts and Science College we provide such an honor to the participants. This marks a significant step towards open access and global academic collaboration. Please give a big round of applause as the conference link is officially opened. This marks a significant step towards the open access and global academic collaboration. It is served as a permanent record of the hard work, research, and innovation shared during this event. This link will allow global access to the research presented today, continuing the exchange of ideas long after even the event ends. We thank Srimati Benedict Kumari, the Dean of our College Development, for inaugurating the conference link. I invite Ms. Basmati, Head Department of English, and Dr. Anushya, Head Department of Tamil, to take over the segment. Advisor and a chief guest of the day, Public Relations Officer, and our Dean Ma'am, to present the certificate to the participants. Ms. Kalpana K., Chennai Institute of Technology. Dr. R. Srividya and Ms. Merin M. Steena from Dr. Ambedkar Government Arts College. Mimi Gloria, PG student, Women's Christian College. Ms. Shivani B., Ms. Snethalata B. from Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, School of Excellence in Law. Ms. J. Vasumati, PhD Research Scholar, Bharat Institute for Higher Education. Ms. Lavanya from Bharat Institute of Higher Education. From now, the presenters are from St.Anne's Arts and Science College, Mrs. Ilamati, Mrs. Pushpalata, Ms. Sangeeta, Ms. Suvaida, Ms. Charumati, Ms. Mebel Veronica, Ms. Deepika, Ms. Sara Shekina, Ms. Magdalene Percy, Dr. Vidya, Ms. Jennifer Diana,
Miss Ilakia, Dr. Ashwini, PG students of St. Anne's Arts and Science College can come forward. Priscilla, Miss Lakia, Miss Merolin Rajakumari, Miss Shabrin, Miss Shweta, Miss Abhinaya, Miss Bhavashri, Miss Javina, Miss Melcy, Miss Nebosha, Miss Rishanti, Miss Rosemol Raji, Miss Sangeeta, Miss Shalini, Miss Harini, Miss Pavitra, Miss Ashia Shinas, UG student of St. Anne's Arts and Science College, Miss Arifa B, Miss TJ Hema. Now we move on to a very special moment of the conference announcement of the best paper presenter. This recognition is to appreciate the outstanding research and interesting fact about them is they are law students. Due to their passion in literature, they have presented paper. Miss Vasumati. சித்ரா முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் பாரதி கல்லூரி. அனிதா அப்பா புனித அன்னாள் கல்லூரி. வீப்பா பிரேமா புனித அன்னாள் கல்லூரி. ஆனந்தி புனித அன்னாள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி. ஜோன் சில்வியா பிரேமா புனித அன்னாள் மகளிர் கல்லூரி. யாகனா புனித அன்னாள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி. மோகனலக்ஷ்மி, சந்திரா, கா கிருத்திகா, அமலா, ரூப ஜெயஸ்ரீ, சிந்துஜா, கோமதி, ரோஹிணி, மைதிலி, ஆஷா ஷனாஸ். இந்த பன்னாட்டு கருத்தரங்கில் சிறந்த கட்டுரையாளருக்கான விருது சித்ரா பாரதி கல்லூரி முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர். சிறந்த மாணவிக்கான கட்டுரை சகோதரி அமலா, முனைவர் மோகனுஸ்ரீ. Thank you, dignitaries. Congratulations to all the presenters and especially to the best paper awardees. Every successful event rests on the shoulders of many contributors. To formally thank all those who made this day possible, I now invite Ms. Magdalene Percy, Assistant Professor of English, to propose the vote of thanks. Warm greetings, everyone. It's my privilege to extend a warm welcome to all of you as we gathered for this validatory session of this international conference, Nature and Spirituality Through the Lens of Literature. This movement marks the successful conclusion of an enlightening journey, and it is with immense gratitude that we reflect on the knowledge shared, the ideas exchanged, and the meaningful connections forged during this event. We are profoundly blessed and immensely honored to thank our esteemed chairperson, Reverend Mother Dr. Lima Rosario,
an archetype of visionary leadership. Mother's constant dedication to shaping young minds goes above academic achievement, creating an environment where students cultivate well-rounded understanding, moral values, and deeper connection with their inner and outer world. Our mother's ability to inspire and guide students and faculty alike is a true reflection of a belief that a harmonious life integrates knowledge, nature, and spirituality. We are privileged to have Ilakya Tendral, Dr. M. Vijayakumar, Assistant Professor, Head Department of Tamil, SA College of Arts and Science, as our keynote speaker. His remarkable ability to weave together the wisdom of ancient traditions with contemporary literary thought, providing us with a unique perspective on how language and literature continue to illuminate the spiritual connection with nature. His inspiring words have broadened our understanding of the theme and motivated us to explore literature's deeper role in connecting us to the natural and transcendent world. Our sincere appreciation extends to Ms. Archana Edanapalli, our Dean of Student Affairs and Co-Chair Accessibility Vertical at Young Indian, Chennai, for her relentless efforts in promoting and empowering students to embrace a more harmonious and sustainable worldview. We extend our special thanks to Dr. Murugesan, a college advisor, NAC peer team member, whose expert support and insightful advice have strengthened our academic framework and contributed to the successful execution of this event. We express a heartfelt gratitude to our esteemed principal, Dr. I. Annamal Arpudameri, whose commitment to academic excellence and deep belief in holistic education have guided us to connect this international conference. We offer our sincere thanks to Srimati Benedict Kumari, our Dean of College Development, whose dedicated efforts played a vital role in the successful organization of this conference. We especially thank our esteemed sisters whose expert guidance and spiritual wisdom continue to inspire us in our academic and personal growth. A sincere word of thanks to the resource person, Dr. R. N. Kalpana Devi, Head Department of English, Avicii College of Arts and Science, and Dr. R. Venkatesan, Research Officer, Central Institute of Classical Tamil. We also place on record our deep gratitude to our advisory committee, Dr. S. Balasubramanian, DRBCC, Hindu College, Dr. A. Ganesan, Ramakrishna Mission, Vivekananda College, Dr. Vani Arivalan, Department of Tamil Language, University of Madras, and Dr. M. Prabhakaran, Associate Professor in Tamil, Vistas, for their unwavering support and insightful guidance that have greatly enriched and ensured the success of this conference. We are grateful to our dedicated staff members, paper presenters, participants and students. Your passion, research, and active engagement have been the very foundation of this conference success. We would like to acknowledge the essential contribution of our technical and non-teaching supporting staff whose dedicated efforts ensure the flawless execution of this event. Thank you all for your active participation and contribution. Thank you. As we draw this memorable academic gathering to a close, we thank each one of you for your active participation and presence throughout the conference. We hope this conference has sparked new thoughts and dialogues that will continue beyond these walls. Kindly stand for the national anthem. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Uttara, Banga, Vindhya, Himachala, Yamuna, Ganga, Uchala, Jalati, Charanga, Dava, Shubhana,